En los pasillos de mármol del First National Bank, una novia confiada estaba punto de descubrir la traición definitiva. Lo que comenzó como un pago final de boda de rutina tomó un giro impactante cuando se encontró cara a cara con una cuenta vacía y firmas falsificadas. Isabella Vega no era una ejecutiva típica. Durante 8 años, había dedicado su vida a construir estrategias de marketing y hacer crecer el imperio de construcción de su familia, conocida por su lealtad feroz y precisión metódica. Cuando se encontró con esos registros bancarios devastadores que mostraban $80,000 robados por su propio padre y hermano, no tenía idea de que estaba entrando en una guerra que consumiría todo lo que una vez consideró sagrado. Isabella tomó una decisión que llevaría a la destrucción completa del imperio empresarial de su familia. Lo que comenzó como preparativos de boda se convertiría en una campaña calculada de venganza financiera. La comunidad latina muy unida. Nunca sería la misma después de que Isabella Vega demostrara que algunas traiciones exigen consecuencias tan sistemáticas como los crímenes mismos. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde estás sintonizando, y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana he guardado algo extra especial para ti. Isabella Vega ajustó el anillo de compromiso en su dedo mientras caminaba hacia el First National Bank. Sus tacones resonando contra el suelo de mármol pulido con el ritmo confiado de alguien cuya vida estaba encajando perfectamente. 3 días. En 3 días, se convertiría en la señora Antonia Rivera, en la celebración más hermosa que su comunidad había visto jamás. Buenos días, señorita Vega, la saludo María Santos, la cajera que había ayudado a la familia Vega durante más de una década. Preparativos finales de la boda. El último de todos, sonrió Isabella, sus ojos oscuros brillando con anticipación. Después de este pago, todo será perfecto. Había pasado 2 años planeando esta boda. Cada detalle había sido meticulosamente elaborado, desde los centros de mesa de vidrio soplado a mano hasta el mariachi que daría serenata a los invitados durante la hora del cóctel. El presupuesto de $80,000 había sido un esfuerzo para la familia, pero su padre Miguel había insistido. Mi princesa merece la boda de sus sueños, había declarado. Sus manos curtidas gesticulando grandiosamente mientras hablaba de unir dos familias orgullosas en celebración. El dinero había estado acumulándose en la cuenta familiar conjunta durante meses contribuciones del negocio familiar. Sus propios ahorros de su salario como ejecutiva de marketing, e incluso pequeñas cantidades de parientes que querían participar en lo que Miguel llamaba el evento de la generación. Necesito transferir 78,000 a elegant events, le dio Isabella en María, deslizando la autorización de pago a través del mostrador. Esto debería vaciar nuestra cuenta, excepto por un pequeño buffer. Los dedos de María volaron sobre su teclado, pero entonces su movimiento se detuvo. Frunció el ceño, revisó la pantalla otra vez, y Isabella sintió el primer aleteo de inquietud en su estómago. Señorita Vega, lo siento, pero parece haber un problema con el saldo de la cuenta. ¿Qué tipo de problema? La voz de Isabella lavaba el tono paciente de alguien acostumbrada a inconvenientes bancarios menores. El rostro de María se había puesto pálido. La cuenta muestra un saldo de $47 con 32 centavos. Las palabras golpearon a Isabella como un golpe físico. Se aferró al borde del mostrador, sus nudillos volviendo blancos contra la madera oscura. Eso es imposible. Había $80,000 en esa cuenta ayer.
Yo mismo lo revise en línea. Permitim imprimir el historial de transacciones recientes para ti. La voz de María había adoptado la neutralidad cuidadosa que los empleados bancarios usaban al entregar noticias devastadoras. Isabella observa la impresora escupir página tras página de transacciones. Cada línea una pequeña muerte a sus sueños. Sus ojos escanearon las fechas, cantidades, y lo más aplastante de todo, las firmas de autorización. Tres transferencias masivas, cada una levando el grabado familiar de la firma de su padre, y la autorización secundaria de su hermano Diego. Transferencia a cuenta personal de Miguel Vega, $35,000, autorizada por M. Vega. D. Vega. Transferencia a cuenta personal de Diego Vega, $25,000, autorizada por M. Vega. D. Vega. Transferencia a fondo de emergencia Vega. Construction, $19,953, autorizada por M. Vega. D. Vega. Las fechas mostraban que las transferencias habían ocurrido durante la semana pasada, mientras Isabella había estado finalizando los arreglos de mesas y confirmando vendedores. Mientras ella había estado sonando con caminar por el pasillo en el vestido de boda modificado de su abuela, su padre y hermano habían estado sistemáticamente vaciando la cuenta que representaba no solo su boda, sino su confianza en todo lo que había creído sobre la familia. Debe haber algún error, susurró Isabella, pero incluso mientras hablaba, reconoció la brutal claridad de la situación. Esto no era un error. Esto era una elección. Múltiples elecciones, hechas deliberadamente. Y en secreto, por los dos hombres en quienes más había confiado en el mundo. Sus manos temblarán mientras sacó su teléfono para llamar a Antonio. El teléfono sonó una vez, dos veces, y se encontró rezando para que él no contestara. Que de alguna manera pudiera revertir el tiempo, y nunca tener que pronunciar estas palabras en voz alta. Mi amor, la voz cálida de Antonio se llenó de preocupación en el momento que escuchó su tono. ¿Qué pasa? El dinero. Las palabras salieron como un graznido. Antonio, el dinero se fue, todo. El silencio se extendió entre ellos, no solo por el ruido ambiental del sitio de construcción donde Antonio trabajaba como gerente de proyecto. Ella podía escuchar maquinaria pesada en el fondo, los sonidos normales de un mundo que continuaba funcionando, mientras el cielo colapsaba. ¿Qué quieres decir con que se fue? Mi padre y Diego, ellos, se lo llevaron, los 80,000 completos. La cuenta está vacía. Su voz se quebró en la última palabra, y sintió lágrimas calientes, derramándose por sus mejillas a pesar de sus esfuerzos, por mantener la compostura en el espacio público del banco. Voy por ti. La voz de Antonio había cambiado el tono calmado y decisivo que usaba durante emergencias de construcción. No vayas a ningún lado, no lames a nadie. Estaré ahí en 15 minutos. Isabella terminó la llamada y miró fijamente los registros de transacciones. Cada línea contaba una historia de traición, pero eran las fechas las que cortaban más profundo. La primera transferencia había ocurrido el mismo día que ella había traído a Miguel el conteo final de invitados, rebotando emocionadamente. Mientras describía como tía Rosa había logrado conseguir la noche libre de su trabajo de enfermería para asistir. Ella había abrazado ese día, llamándola la luz de mi vida. La luz de su vida, cuyos sueños estaba vendiendo para cubrir sus propios errores. Señorita Vega. La voz de María sonaba distante. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla hoy? Preguntó.
Isabella observa e la joven empleta del banco, cuyo rostro mezclaba una cordialidad profesional con un asomo de horror personal. María, madre. The tres niñas solía interesarse por las planes de boda de Isabella cada vez que coincidían en el banco. Necesito copias de todo, dijo Isabella con firmeza. Su voz volviéndose más segura mientras una fría claridad reemplazaba el impacto. Initial. Cada transacción de esta cuenta en los últimos 6 meses. Y toda la documentación que indica quién autorizó esas transferencias. Mientras María preparaba los papeles, la mente de Isabella empezó a operar con la lógica precisa que siempre había aplicado en su carrera de marketing. Ordenó información. Detectó patrones y sobre todo, empezó a trazar su próximo paso. El dólar seguía allí punzante y crudo, pero junto a él crecía algo nuevo. Una determinación helada, enfocada. Brillante. Su celular vibró con un mensaje de su padre. Mía, no puedo esperar el sábado. Todo está perfecto. Isabella miró la pantalla durante unos segundos antes de responder. Tenemos que hablar hoy. 14 minutos después, Antonio llegó. Lavaba la ropa de trabajo en con polvo, pero sus ojos estaban cargados de intención. Bastó con ver los documentos esparcidos sobre la mesa, y el rostro de Isabella para entender que todo había cambiado. ¿Qué tan grave? Preguntó, sentándose a su lado en el área de atención al cliente del banco. Gravísimo, respondió Isabella, pasando los registros. Cada centavo, y Antonio. Lo planearán desde por lo menos una semana. Mientras yo me encargaba de las invitaciones, Antonio revisó los documentos con la misma atención con que analiza planos de construcción. Isabella notó cómo se tensaba su mandíbula con cada página. Cuando terminó, la miró con una expresión inédita, una mezcla de rabia protectora y tristeza profunda. ¿Qué quieres hacer? Fue la pregunta exacta. No que era lo correcto o lo convenient. ¿Qué quería ella hacer? Isabella miró alrededor del banco, donde otras personas hacían sus diligencias cotidianas. Ajenas a que su mundo se estaba desmoronando. Pensó en los invitados que ya estaban viajando, en los proveedores esperando su pago, en la comunidad entusiasmada con la boda Vega Rivera. Pensó en las manos de su padre, aquellas que le enseñaron a montar bicicleta y firmaron cada autorización bancaria. Pensó en la sonrisa nerviosa de Diego y cómo evitó sus llamadas durante la semana. Quiero ir a casa, dijo finalmente. Quiero mirarlo a los ojos cuando intente explicar esto. Yluego. Hiz, o una pausa, sintiendo como algo se solidificaba dentro de ella. Algo firme, inflexible, dispuesto a ligar hasta el fondo, sin importar el precio. Y luego quiero saber hasta ¿dónde liga esto? Porque nadie roba $80,000 por impulso. Esto es parte de algo más grande. Y lo voy a descubrir la mañana, que había comenzado con ilusión. Ahora se siente brutal y reveladora, iluminando los documentos que alterarían su vida. Para siempre. En lugar de prometer amor y compromiso en 3 días, Isabella se dedicaría a investigar cuánta felicidad familiar había sido sacrificada para que otros pudieran sostener su flote. Antonio le tomó la mano, entrelazando sus dedos colosos con los de ella. El enfrentamiento con Miguel fue un desastre anunciado. Negations, lágrimas fingidas, promesas vacías de arreglar todo, confirmando lo que Isabella ya sospechaba. Su padre era un experto en mentir, y había planeado esta traición con la misma meticulosidad que dedicaba a sus proyectos de construcción. Ahora,
En la oficina familiar en sábado por la mañana, Isabella se había convertido en la investigadora de su propia historia. En tenía las lives que usaba de adolescente, cuando ayudaba con el papeleo en verano. Y esas lives le abrieron archivos que su padre jamás pensó que ella tocaría. La ironía era cruel. Él mismo le enseñó a leer balances financieros cuando tenía 18 años. Orgulloso de que su hija supiera del negocio. Mira esto, susurró Isabella, pasando otro documento a Antonio. Sus dedos temblaban ligeramente mientras señalaba una serie de transferencias. Desde 6 meses atrás, no fue solo la boda. Ha estado moviendo dinero todo el año. Antonio se inclinó sobre ella. Su cercanía reconfortante mientras examinaban registros que revelaban un patrón devastador. La empresa Vega Construction, orgullo de la familia durante 20 años, estaba siendo drenada por Miguel, quien desviaba fondos a cuentas personales como si fuera parte su salil. Isabella había diseñado un sistema minucioso para clasificar cada animalia, carpetas codificadas por colors, ordenadas por fechas, tipos de transacción y nivel de gravedad legal. Su experiencia en marketing le permitía detectar patrones en medio del caos numérico. Y lo que encontraba en esos libros contables era tan obvio como inquietante. Aquí, indicó otra hoja. El 15 de marzo, $15,000 a gastos de proyecto. Las flores. Pero en los informes del proyecto no hay ningún gasto registrado ese día. Y mira la firma secunda ria. La de Torpe de Diego aparecía al lado de la firma más estilizada de Miguel, repetida en decenas de documentos. Su hermano, el eterno fracaso empresario, había encontrado un nuevo rol. El de COMP la de pronto. El sonido de la puerta principal interrumpió su búsqueda. Se quedaron quietos. Reconocieron los pasos. Elena Vázquez, la contadora de la Familia durante 8 años. Un sábado por la mañana, cuando debería estar en partidos infantiles o haciendo compras, algo la había traído a la oficina. Isabella? La voz de Elena sonaba sorprendida. ¿Y algo más? ¿Culpa? No esperaba. Verte aquí. Elena, respondió Isabella, sin molestarse en ocultar los documentos abiertos sobre el escritorio. ¡Qué oportuno! Tenemos algunas preguntas sobre las finanzas familiares. Elena se detuvo en la entrada, mirando los rostros tensos de Isabella y Antonio, y luego los papeles que claramente no deberían estar en sus manos. Su piel se volvió ceniza al comprender. ¿Qué documentos tenía Isabella frente a ella? Mira yo. ¿Lo sabías? Interrumpió Isabella con una voz cortante como una novia. Sobre mi boda. Sobre el dinero. ¿Lo sabías? Elena cerró la puerta detrás de sí y se acercó con la precaución de quien se enfrenta a una fiera herida. Isabella levantó de los documentos, y Elena se estremeció al ver la expresión en sus ojos. Ya no era la Isabella sonriente y complacente que había conocido durante años. Esta era alguien nuevo, alguien templado por la traición, y feriado en una determinación que no conoce límites. Ellos no distrayeron solo mi boda, Elena. Distrayeron mi capacidad de confiar en que las personas que amo no me lastimaran cuando sea convenient para ellos. Isabella se levantó, reuniendo los documentos más incriminatorios en una pila ordenada. Y si crees que voy a permitir que eso quede sin consecuencias, entonces no me conoces para nada. Mientras salían de la oficina, Isabella llevaba consigo no solo evidencia de los crímenes de su familia, sino algo más valioso y peligroso, un plan. Los documentos que había recopilado eran solo el primer paso.
Tiene los nombres de cada cliente que había sido estafado. Cada proveedor que había sido engañado. Cada institución que había sido defraudada por la operación de su padre. Y tenía la experiencia de marketing para asegurarse de que cada uno de ellos supiera exactamente qué tipo de hombre era Miguel Vega. Y qué tipo de familia había construido sobre mentiras y dinero robado. La guerra había comenzado oficialmente. Y Miguel Vega no tenía idea de lo formidable que se había vuelto su enemigo. Isabella había pasado 2 días perfeccionando su plan. No sería una confrontación emocional llena de gritos y lágrimas. Eso era lo que Miguel esperaba, lo que sabía como manager. Sería una presentación profesional, metódica, devastadora. Como las presentaciones que había dado a clientes corporativos, pero esta vez el producto que vendía era la verdad. Y el precio era la destrucción de todo lo que su familia había construido sobre mentiras. Mami, ¿por qué estás cocinando tanto? Sofía preguntó desde la entrada de la cocina, observando a Carmen preparar suficiente comida para alimentar a una pequeña congregación. Pensé que solo sería una cena familiar normal. Carmen. No levantó la vista del sofrito que estaba preparando, pero Isabella notó como sus manos temblaron ligeramente mientras revolvía. Isabella dijo que tenía algo importante que discutir con todos. Pensé. Bueno, que quería celebrar algo bueno después de todo estos de la boda. La ironía era tan espesa que Isabella casi se ahogó con ella. Carmen, que había permanecido en silencio durante 8 meses mientras su esposo robaba el dinero de su hija. Ahora cocinaba como si pudiera alimentar su camino hacia el perdón. Como si el eras con Paulo pudiera reparar la traición que había carcomido el corazón de la familia. Delicioso, dijo Isabella, su voz cuidadosamente neutral. Se había vestido para la ocasión. Un traje de negocios gris que había usado para su presentación más importante en la agencia de marketing. Hoy se sentía apropiado. Hoy estaría presentando el caso más importante de su vida. Miguel llegó a las 6 en punto, como siempre. Su puntualidad había sido una fuente de orgullo familiar. Miguel Vega, el hombre que nunca llegaba tarde, que siempre cumplía sus promesas. Isabella se preguntó cuántas de esas promesas habían sido mentiras, disfrazadas de responsabilidad. Mía, la saludó con su sonrisa habitual, pero Isabella notó las líneas de estos alrededor de sus ojos, la manera en que evitaba el contacto visual directo. ¿Cómo estás? Sé que estos últimos días han sido difíciles, pero te prometo que todo se va a resolver. Estoy segura de que sí, respondió Isabella, dirigiéndose a la sala donde había preparado su presentación. De hecho, eso es exactamente lo que quiero hablar esta noche. Diego llegó 15 minutos tarde, sudando a pesar del aire acondicionado. Su nerviosismo era tan obvio que, incluso Sofía, que raramente prestaba atención a las tensiones familiares, frunció el ceño cuando él tropezó con sus propias palabras al saludar. ¿Estás bien, Diego? Preguntó Sofía. ¿Te ves? No sé, como si hubieras corrido una maratón. Estoy bien, enana, murmuró Diego, evitando la mirada de Isabella. Solo, ya sabes, todo es drama con la boda me tiene estresado. Isabella sonrió, pero no había calidez en ella. No te preocupes, Diego. Después de esta noche, todo va a estar muy claro. Antonio llegó precisamente a las 6:30, como habían planeado. Su presencia era crucial, no solo como apoyo emocional, sino como testigo de lo que estaba por venir. Había cargado discretamente las cajas de documentos desde camioneta,
organizándolos en la mesa de centro de la sala, según las instrucciones meticulosas de Isabella. Bueno, dio Isabella una vez que todos estuvieran sentados alrededor de la mesa familiar, don habían compartido miles de comidas. Gracias por venir. Sé que han sido días confusos para todos, así que pienso que sería bueno que nos reuniéramos y aclaráramos algunas cosas. Miguel se enderezó en su silla, su instinto empresarial detectando que algo estaba fuera de lugar. Por supuesto, mía. Como te dije, vamos a resolver todo esto del dinero de la boda. Ya estoy trabajando en, papi. Isabella lo interrumpió suavemente. Antes de que digas algo más, creo que deberías ver esto. Deslizó la primera carpeta hacia él a través de la mesa. Miguel la abrió con las manos que, Isabella notó, ya no eran completamente firmes. Su expresión cambió gradualmente mientras leía, pasando de confusión a comprensión, a algo que se parece peligrosamente al pánico. ¿Qué es esto? Preguntó, aunque su voz seguía que sabía exactamente qué era. Son registros bancarios, respondió Isabella con la calma de un abogado presentando evidencia. Específicamente, registros de todas las transacciones irregulares de las cuentas comerciales y personales de nuestra familia durante los últimos 8 meses. Carmen había dejado de comer, su tenedor suspendido en medio camino hacia su boca. Diego se había puesto verde. Sofía miraba entre los adultos con creciente alarma. Isabella, comenzó Miguel, pero ella levantó una mano para silenciarlo. Dejemos terminar la presentación antes de que hagas preguntas. Su voz levaba una autoridad que nunca había usado con su padre antes. Diego, esta es para ti. La segunda carpeta aterrizó frente a su hermano con un golpe que resonó en la habitación silenciosa. Diego lo abrió con manos temblorosas. Y Isabella vio el momento exacto en que reconoció las firmas falsificadas que había creído. Y Carmen, Isabella se volvió hacia su madre. Esta es especialmente para ti. La tercera carpeta contenía imágenes impresas de mensajes de texto conversations entre Carmen y Miguel sobre el problema de Isabella y cómo manejar la situación hasta después de la boda. Cada mensaje era una daga clavada en el corazón de Isabella, evidencia de que su madre no solo sabía del robo, sino que había participado activamente en la planificación de cómo ocultárselo. ¿Alguien quiere explicarme qué está pasando? Sofía finalmente encontró su voz, mirando los documentos esparcidos por la mesa, como si fueran serpientes venenosas. Tu familia, dijo Isabella, su voz calmada pero con un filo que podría cortar vidrio, ha estado robando sistemáticamente dinero de la empresa familiar, para cubrir las dudas de juego de papi, y las dudas con prestamistas peligrosos de Diego. Isabella, es complicado, no. Isabella se puso de pie, su voz levando una autoridad que hizo que Elena diera un paso atrás. No es complicado, es simple. ¿O sabías que mi padre y mi hermano estaban robando el dinero de mi boda, o no sabías? ¿Cuál es? Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, pero Isabella ya no tenía paciencia para las lágrimas. Había derramado todas sus propias lágrimas en los últimos 2 días. Ahora solo quería respuestas. Lo sabía, susurró Elena. Dios me perdone, lo sabía. El silencio que siguió fue ensordecido. Antonio se movió instintivamente más cerca de Isabella, mientras ella procesaba esta nueva traición. Elena no era solo la contadora familiar, era la madrina de confirmación de Sofía. Había estado en cada cumpleaños importante, había llorado en el funeral del abuelo de Isabella. Era familia en todo excepto en sangre. ¿Por cuánto tiempo?
La voz de Isabella era peligrosamente colmada. Las primeras transferencias irregulares, hace 8 meses. Pero Isabella, tu padre me dio que era temporal, que había tenido algunas pérdidas en inversiones, pero que las recuperaría antes de 8 meses. Isabella sintió que el mundo se tambaleaba. Has sabido por 8 meses que estaba robando, y nunca me dijes nada. Elena se desplomó en una silla, su compostura profesional completamente desmoronada. Él es mi jefe, Isabella. Tengo 3 hijos que alimentar, una hipoteca. Y eso justifica ayudarlo a destruir mi vida. No era solo sobre ti. Elena. Explotó, y luego inmediatamente se cubrió la boca con horror por su outburst. Lo siento, no quieres decir, no continúa. Isabella se sentó de nuevo, su postura rígida con atención concentrada. Dime exactamente que no era solo sobre mí. Elena miró entre Isabella y Antonio, como si esperara que uno de ellos le dijera que no tenía que responder. Cuando ninguno habló, suspiró profundamente. Tu padre tiene problemas de juego, Isabella. Problemas serios, y Diego. Diego de dinero a gente que no acepta planes de pago. Las palabras caerán en la habitación como piedras en agua estancada, criando ondas de comprensión que se extendían hacia afuera. Isabella había sospechado sobre los hábitos de juego de Miguel las noches, fuera que se explicaban vagamente como reuniones de negocios, los cambios de humor que parecen corresponder con grandes ganancias o pérdidas, pero había elegido ignorar las señales. La negación había sido más fácil que enfrentar la verdad. ¿Qué tipo de gente? Preguntó Antonio, su voz levando el tono de alguien que había crecido en barrios, don cierto tipo de dudas tenían consecuencias permanentes. Elena se retorció las manos. El tipo que no hace preguntas sobre de dónde viene el dinero, siempre y cuando liga tiempo. Isabella se puso de pie y comenzó a caminar por la pequeña oficina, su mente procesando esta nueva información con la velocidad de una computadora analizando datos. Todo comenzaba a tener sentido, la urgencia en las transferencias, la participación de Diego a pesar de su historial de fracasos comerciales, la disposición de Miguel a arriscar la relación con su hija. ¿Cuánto de Diego? Preguntó. La última vez que lo pregunté. Cerca de 50,000. ¿Y mi padre? Elena. Evito su mirada, no lo sé exactamente. Él no me incluye en esas transacciones, pero Isabella. Hay cosas que he visto que me preocupan. Retiros de efectivo grandes, reuniones con hombres que no reconozco, factures de hoteles caros en Las Vegas, que no coinciden con ningún proyecto de construcción que hayamos tenido ahí. Isabella se detuvo frente a la ventana que daba al patio. Don Diego solía jugar cuando eran niños. El mismo patio Don Miguel le había enseñado a lanzar una pelota de béisbol. Donde habían tenido barbacoas familiares llenas de risa y planes para el futuro. La vista ahora se sentía como mirar una vida que había pertenecido a otra persona, once came to do, Dios sin darse la vuelta. Cada irregularidad, cada transacción sospechosa, cada documento que sugiera que hay más dinero desaparecido. Isabella, Elena. Isabella se volvió y la expresión en su rostro hizo que la mujer mayor retrocediera. Acabas de admitir que has sido cómplice en el robo del dinero de mi boda durante 8 meses. La única manera de que tengas alguna esperanza de mantener mi respeto, o de evitar que te incluya en las acciones legales que estoy considerando es ayudarme a entender exactamente qué tan profundo liga esto. La amenaza era clara y efectiva. Elena asintió lentamente y se dirigió a los archivadores principales,
Donde los registros más sensibles estaban guardados bio lave. Durante las siguientes 3 horas, Isabella y Antonio revisaron documentos que revelaban la verdadera extensión de la catástrofe financiera de su familia. No era solo el dinero de la boda, era un patrón sistemático de malversación que había estado ocurriendo durante más de un año. Fondos de proyectos desviados a cuentas personales, facturas infladas para crear efectivo excedente, e incluso el uso del crédito comercial de la empresa para cubrir deudas de juego personales. Esto es suficiente para cargos criminales, murmuró Antonio, estudiando una factura particularmente flagrante donde Miguel había cobrado a un cliente por materiales que nunca había comprado. Y esa es la idea, respondió Isabella, su voz fría con determinación. Elena se volvió hacia ella con ojos suplicantes. Isabella, por favor, sé que estás herida, pero es tu familia. Realmente quieres destruir todo por lo que tu padre ha trabajado. ¿Mandar a tu propio hermano a la cárcel? El dinero de mi boda no fue solo un robo oportunista, fue la culminación de 8 meses de fraude planificado. El silencio que siguió fue como el momento antes de que un edificio carlaps cargado con la promesa de destrucción inminente. Miguel fue el primero en hablar, su voz adoptando el tono paternal que había usado para salir de problemas durante décadas. Mía, sé que esto se ve mal, pero tienes que entender. ¿Entender que? Isabella se puso de pie, su compostura finalmente quebrantóse. ¿Entender que mi propio padre me mintió en la cara durante meses? ¿Entender que mi madre sabía que estaban robando el dinero de mi boda y eligió proteger a ti en lugar de mí? ¿Entender que mi hermano falsificó documentos para ayudarte a robar $80,000? Era para salvar a la familia. Miguel explotó, su máscara de paciencia finalmente cayendo. Diego estaba en peligro real, Isabella. Y esa gente no hace amenazas vacías, y misinversiones. Fueron malas decisiones, pero pensé que podía recuperar todo antes de que nadie se diera cuenta. ¿Nadie se diera cuenta? Isabella se rió, pero el sonido no tenía humor. Yo soy nadie, verdad. Mi felicidad, mi boda, mi futuro, todo eso es nadie. Carmen finalmente encontró su voz, lágrimas corriendo por sus mejillas. Isabella, por favor, trata de entender. Soy tu madre, pero también soy su esposa. Cuando tu padre me dijo que Diego estaba en problemas, que podríamos perder todo si no hacíamos algo, podrían haber venido a mí. Isabella gritó, toda su frialdad calculada evaporándose en pura ira. Podrían haberme dicho la verdad. Podrían haberme dado la oportunidad de ayudar en lugar de robarme. ¿Con qué dinero? Diego habló por primera vez, su voz quebrada por la desesperación. Isabella, debe $60,000. 60,000 que no tengo, que nunca tendré. A gente que ya me ha dado 2 extensiones. ¿Qué se suponía que hiciera? No sé. Isabella se volvió hacia él, su furia tan pura que Diego se encogió. Tal vez conseguir un trabajo real. Tal vez dejar de apostar. Tal vez no creer el problema en primer lugar. Suficiente. Miguel se puso de pie, su propia ira finalmente emergiendo. Soy el cabeza de esta familia, y tomo las decisiones que tenía que tomar para proteger a mi familia. Sí, tom. Tu dinero, pero iba a reemplazarlo. Todo iba a funcionar. ¿Cómo? Isabella se volvió hacia él, su voz peligrosamente calmada otra vez. ¿Cómo ibas a reemplazar $80,000 cuando la empresa está básicamente en bancarrota? ¿Cuándo has estado desviando fondos de proyectos durante meses?
Cuando teens dudas de juego que ni siquiera Elena sabe exactamente cuándo. Suman. Prepara y narrar esta historia nos tomó mucho tiempo. Así que, si la estás disfrutando, suscribid en nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Miguel se puso pálido. Elena te dio. Elena me dio te do. Isabella se sentó de nuevo, su aire transformándose en algo más frío y más peligroso. Cada transacción irregular, cada cliente estafado, cada mentira que has estado viviendo durante el último año. Sofía había estado sentada en silencio, procesando las revelaciones, pero ahora se puso de pie bruscamente. ¿Estás diciendo que papi es un ladrón? Estoy diciendo que tu padre es un adicto al juego que robó el dinero de mi boda para cubrir sus dudas, respondió Isabella sin endulzar las palabras. Y que tu madre sabía al respecto y eligió protegerlo en lugar de protegerme. No. Puedes hablar de papi así. Sofía se volvió hacia Isabella, sus ojos llenos de lágrimas. Es nuestra familia. Se supone que nos mantenemos unidos. Como tú y Diego se mantuvieron unidos conmigo cuando falsifico documentos para ayudar a robar mi dinero? Isabella preguntó, su voz cargada de un dolor que cortaba más profundo que la aire. Como mami se mantuvo unida conmigo cuando sabía lo que estaba pasando, y eligió el silencio. La habitación se sumió en un silencio tenso, cada miembro de la familia procesando la magnitud de lo que había sido revelado. Isabella miró a cada uno de ellos su padre, que había enseñado que la familia era todo. Su madre, que había predicado sobre la importancia de la honestidad. Su hermano, que había venido a ella para ayuda tantas veces. Su hermana, que cría en cuentos de hadas sobre el amor familiar incondicional. Y ahora que preguntó Miguel finalmente, su voz dilatada. Isabella se puso de pie, recogiendo las carpetas de evidencia. Ahora, van a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. He documentado todo, y mañana por la mañana estaré presentando esta evidencia a las autoridades apropiadas. Isabella. No. Carmen se aferró a su brazo. Por favor, piensa en lo que estás haciendo. Vas a destruir a tu propia familia. Isabella se liberó suavemente del lugar de su madre, pero sus ojos eran implacables. Yo no destruí nada, mami. Ustedes hicieron eso cuando decidieron que mi confianza, mi amor, y mi futuro eran precios aceptables para pagar por sus errores. Mientras se dirigía hacia la puerta, se volvió por última vez hacia la familia que había definido toda su vida. Estoy sugiriendo que Isabella use sus habilidades de marketing para crear una campaña de presión pública que fuerza a Miguel a enfrentar no solo las consecuencias legales, sino las sociales y financieras también. Elena miró a Isabella directamente, pero de una manera que minimiza el daño a los inocentes. Isabella insertó la memoria USB en la laptop de Antonio y comenzó a navegar por los archivos. Lo que vio la hizo silbar en voz baja. Elena había sido meticulosa, no solo había documentado las irregularidades financieras, sino que había investigado los antecedentes de cada persona a quien Miguel debía dinero, cada casino donde había estado apostando, cada mentira que había contado. Esto es completo, murmuró Isabella, su respeto profesional por la meticulosidad de Kea. Elena temporalmente superando su ira hacia la complicidad de la mujer. Trabaja en contabilidad forense antes de venir a trabajar para tu padre. Elena explicó. Sabía que eventualmente alguien haría las preguntas correctas.
Isabella se puso de pie y se acercó a su pizarra, comenzando a modificar su diagrama. Original. Su mente trabajaba con la precisión de una máquina, identificando puntos de presión, secuencias de tiempo, y el orden óptimo de revelaciones para maximizar el impacto. Aquí está lo que vamos a hacer, dio. Su voz adoptando el tono autoritario que había usado en las reuniones de marketing más importantes de su carrera. Primero, contacto personalmente a cada cliente principal de Vega Construction. No con acusations con preocupations. Soy la hija del dueño, expresando inquietud sobre irregularidades que he notado. Antonio frunció el ceño. Eso no es técnicamente cierto. Isabella se volvió hacia él. Sí, Antonio. Es completamente cierto. He notado irregularidades. Tengo inquietudes legítimas. Y como stakeholder en la empresa familiar, tengo el derecho, incluso la obligación, de expresar esas preocupaciones a los clientes. Alina asintió lentamente. Los clientes principales comenzarán a hacer preguntas. Fueron auditorias. Revisions de contratos. La presión se construye naturalmente. Exactamente. Y mientras eso está sucediendo, comienzo a contactar a los medios locales de negocios. No con acusaciones criminales, todavía no sino con una historia sobre una joven empresaria que descubrió irregularidades en la empresa familiar, y está tratando de hacer lo correcto. Isabella se volvió hacia la pizarra y dibujó una línea. De tiempo. Phase 1, contactos con clientes, semana 1. Phase 2, cobertura de medios, semana 2. Phase 3, cuando Miguel esté completamente a la defensiva y tratando de controlar el daño, entonces presento la evidencia criminal completa a las autoridades. Y se trata de contactar. Preguntó Antonio. ¿Se trata de negociar? La sonrisa de Isabella no tuvo calidez. Oh, va tratar de contactarme. Van a rogar, van a amenazar, van a prometer cualquier cosa. Pero para entonces será demasiado tarde. Una vez que empiezo esta campaña, no se detiene hasta que cada persona que fue traicionada conoce la verdad. Elena se puso de pie, su expresión. Una mezcla de admiración y horror. Isabella, esto destruirá completamente a tu padre. No solo financieramente, socialmente, profesionalmente, personalmente. Bien, la palabra salió tan fría y final que incluso Isabella se sorprendió por su propia despiadada. Él tomó una decisión cuando robó mi dinero. Decidió que su comodidad era más importante que mi confianza. Ahora voy a vivir con las consecuencias de esa decisión. Antonio se acercó a ella, tomando sus manos en las suyas. Esteban Helidas se dio cuenta, a pesar del calor de la habitación del hotel. Isabella, Myram. Espero hasta que sus ojos se encontraran con los suyos. Una vez que haces esto, no hay vuelta atrás, no solo para él, para ti también. Estás preparada para vivir con lo que esto va a convertir. Por un momento, Isabella vaciló. Vio un destello de su futuro, ecos de batallas legales, de miradas de su comunidad, de navidades solitarias y complejos familiares a los que nunca sería bienvenida otra vez. Vio a Sofía creciendo sin una hermana mayor, a Carmen envejeciendo. Sin su hija mayor, a Miguel. Bueno, no sabía que sería de Miguel. Pero luego recordó la sensación de estar en ese banco, sosteniendo esos papeles de transacciones, dándose cuenta de que las personas que más amaba en el mundo habían estado planeando su traición durante meses. Recordó las lágrimas que había derramado, los sueños que había perdido, la inocencia que nunca recuperaría. Sí, dijo finalmente,
su vas firme. Estoy preparada. Elena recogió su bolso, dirigiéndose hacia la puerta. Entonces que Dios nos ayude todos. Después de que Elena se fue, Isabella y Antonio se centraron en silencio durante largos minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Antonio habló. ¿Todavía me amas? Preguntó en voz baja. La pregunta la sorprendió. Por supuesto. ¿Por qué preguntas eso? Porque la mujer con la que me iba a casar era gentil. Confiaba en las personas. Creía en el perdón. Espero que haya valido la pena, dijo en voz baja. Porque lo que vine después va a costar mucho más que $80,000. La puerta se cerró detrás de ella con un clic final, dejando a la familia Vega sentada en los restos de las mentiras que los habían mantenido unidos. Y en el silencio que siguió, cada uno de ellos comenzó a entender que Isabella no era más la hija hermana o nieta complaciente que habían conocido. Se había convertido en algo completamente diferente. Algo que no conoce la palabra perdón sin la palabra justicia primero. La guerra por el alma de la familia Vega había comenzado oficialmente. La suite del Hotel Marriott en el centro de la ciudad se había convertido en un centro de comando improvisado. Isabella había elegido deliberadamente un lugar donde su familia no podría encontrarla, donde no habría recuerdos de cumpleaños felices o cenas navideñas, para suavizar su determinación. Las dos camas gemelas estaban cubiertas de documentos organizados con precisión militar, y Antonio había configurado su laptop en el escritorio pequeño junto a la ventana que daba a la ciudad, que pronto conocería la verdad sobre Miguel Vega. Esto es lo que tenemos, murmuró Isabella, señalando hacia un diagrama completo que había dibujado en una pizarra portátil que había comprado esa mañana. Su cabello estaba recogido en un mono severo, y lavaba la misma ropa que había usado para la confrontación, como si fuera un uniforme de guerra. Vega Construction tiene contratos activos con 12 empresas principales. Cada una de esas empresas tiene reputaciones que prodigar. Antonio estudió el diagrama de su posición en el borde de la cama, su expresión preocupada mientras observaba a la mujer, que amaba transformarse en algo que no reconoce completamente. Isabella, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Una vez que empezamos por este camino, ¿qué camino, Antonio? Isabella se volvió hacia él, sus ojos brillando con una intensidad que lo hizo retroceder instintivamente. El camino de la justicia. El camino de asegurar que las acciones tienen consecuencias. El camino de la venganza, dijo en voz baja. Hay una diferencia, y lo sabes. Isabella se quedó inmóvil por un momento, y Antonio vio un destello de la mujer que había sido antes de que la traición la endureciera. Pero el momento pasó rápidamente, reemplazado por la fría determinación que se había vuelto su armadura. Si las consecuencias por robar $80,000 y mentir durante 8 meses se parecen a la venganza, entonces quizás es porque el crimen merece una respuesta severa. Un toque suave en la puerta interrumpió su debate. Isabella verificó la mirilla antes de abrir para revelar a Elena, cuyo rostro mostraba las líneas de una noche sin dormir. Necesitamos hablar, dijo Elena sin preámbulos, entrando a la habitación. Con la determinación de alguien que había tomado una decisión difícil, sobre lo que planeas hacer. Lo que planeo hacer, respondió Isabella cerrando la puerta, es exactamente lo que le dije a mi familia anoche. Van a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Elena se sentó pesadamente en la silla del escritorio,
Empuando laptop de Antonio Hacia un lado. Isabella, trabajo para tu padre durante 8 años. Lo conozco el negocio, y sé exactamente qué pasará si haces esto público. De la manera que estás planeando, ilustrum. La empresa se derrumbará completamente. No solo se declarará en bancarrota, se convertirá en un escándalo tan grande que ningún contratista en el estado quiera trabajar con cualquiera que haya estado asociado con el nombre Vega. Elena se frotó las scenes. Eso incluye los 20 empleados que no tuvieron nada que ver con las decisiones de tu padre. Isabella sintió una punzada de algo, culpa, remordimiento, pero la empujó hacia abajo. Esos empleados deberían haber estado trabajando para un jefe honesto. No es mi responsabilidad protegerlos de las consecuencias de las decisiones de Miguel. YQ hate tu madre. Elena presionó. Carmen no tomó ninguna de esas decisiones financieras. Solo sabía al respecto. Y eligió proteger a Miguel en lugar de protegerme. Isabella corrigió su voz endurecendo. Esa es una elección, Elena. Una elección que tuvo consecuencias. Antonio se puso de pie y comenzó a caminar por la pequeña habitación, su agitación obvia. Escucha, Isabella. Escucha realmente lo que estás diciendo. Estás hablando de destruir las vidas de personas que en sequera estuvieron involucradas en esto. Como Miguel y Diego destruyeron mi vida. Isabella se volvió hacia él, su control comenzando a resquebrajarse. Como me robaron no solo dinero, sino mi capacidad de confiar en mi propia familia. Eso no es lo mismo y lo sabes. El grito de Antonio resonó en la habitación, seguido por un silencio tenso. Isabella lo miró fijamente, y él vio algo en sus ojos que lo asustó, una frialdad que sugería que él estaba evaluando si él también se había convertido en un obstáculo para sus planes. Está bien, dijo Elena en voz baja, rompiendo el silencio. Digamos que estás decidida a hacer esto. Al menos hazlo inteligentemente. Isabella se sentó en el borde de la cama, su atención enfocándose en Elena como un láser. Continúa. Si reportas todo a las autoridades de una vez, se convierte en una investigación criminal que podría tomar años en resolverse. Mientras tanto, la empresa continúa operando. Y Miguel tiene tiempo para ocultar más evidencia o transferir activos. Elena abrió su bolso y sacó una memoria USB. Pero si usas la información estratégicamente. Isabella tomó la memoria USB, sus ojos estracandos. ¿Qué es esto? Todo. Cada transacción, cada documento falsificado, cada cliente que ha sido estafado. Pero más importante details sobre Don Miguel ha estado apostando. Cuando Deb y a quién. Elena se inclinó hacia adelante. Si quieres justicia real, necesitas cortar todas las cabezas de la hidra, no solo una. Antonio se acercó a ellas, su expresión cautelosa. ¿Qué estás sugiriendo exactamente? Él le miró con una tristeza que la atravesó. Y no sé si esa mujer todavía existe. Isabella consideró la pregunta más seriamente de lo que había considerado cualquier cosa en días. ¿Quién era ella ahora? ¿Qué se había convertido? ¿En el proceso de protegerse de más traiciones? No lo sé, admitió finalmente. Pero sé esto. La mujer que era antes no era lo suficientemente fuerte para sobrevivir lo que mi familia me hizo. Tal vez la mujer en la que me estoy convirtiendo es quien necesitaba ser todo el tiempo. Antonio asintió lentamente, como si
Hubiera estado esperando esa respuesta. Entonces supongo que vamos a descubrir juntos quién es realmente. Mientras se preparaban para dormir en camas separadas, Isabella insistió en que necesitaba espacio para pensar. Ella miró por la ventana hacia las luces de la ciudad. En algún lugar, allí afuera, Miguel probablemente estaba despierto también, tratando de hallar una manera de minimizar el daño de lo que había hecho. Pero Isabella ya estaba 3 pasos adelante de él. Mañana comenzaría el proceso de incinerar el que había subestimado gravemente la haja que había creado para ser complacent. La guerra por la justicia estaba a punto de comenzar en serio. Isabella había elegido deliberadamente comenzar con Roberto Mendoza, el CEO de Mendoza Commercial Properties. Durante años, él había sido más que un cliente. Había sido como un tío para ella, invitándola a barbacoas familiares y preguntando sobre la universidad cuando era más joven. Y esa historia personal haría que su llamada fuera imposible de ignorar o descartar. Roberto dio cuando él contestó el teléfono, su voz cuidadosamente modulada para transmitir preocupación genuina sin pánico. Soy Isabella Vega. ¿Tienes unos minutos para hablar? Hay algo sobre el proyecto de Westside que me tiene inquieta. Isabella, por supuesto. ¿Qué está pasando? Preferiría no discutir esto por teléfono. ¿Podrías reunirte conmigo para almorzar hoy? Hay algunas irregularidades en la documentación del proyecto que creo que deberías revisar personalmente. La pausa que siguió le dio todo lo que necesitaba saber. Roberto había estado en el negocio de la construcción durante 30 años. Conoce el significado de irregularidades viniendo de alguien dentro de una empresa familiar. ¿Qué tan serio es esto, Isabella? Lo suficientemente serio como para que sienta que tengo una obligación ética de tratarlo directamente en lugar de través de los canales normales. Dejo que la implicación sea sentara. Puedes estar en la mesa a la 1:02 horas después. Isabella se sentó frente a Roberto en el restaurante más exclusivo de la ciudad. Una carpeta delgada colocada discretamente junto a su plato. Había elegido su atuendo cuidadosamente, un vestido azul marino conservador, que proyectaba seriedad profesional sin parecer demasiado formal. Cada detalle había sido calculado para transmitir que esta no era una conversación casual. Roberto, antes de mostrar estos documentos, necesitas saber que esto es una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. Comenzó sus ojos llenando con lágrimas que no tuvo que fingir. Amo a mi familia, pero no puedo estar en silencio. Cuando veo algo que podría afectar la integridad de nuestros socios comerciales, deslizo la carpeta hacia él. Roberto la abrió y su expresión cambió gradualmente mientras revisaba copias cuidadosamente seleccionadas de facturas infladas, órdenes de cambio falsificadas, y documentación de materiales que habían sido facturados pero nunca entregados a su proyecto. Dios mío, murmuró, levantando la vista hacia Isabella. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Eso es lo que me asusta, Roberto, no lo sé. Solo descubrí estos documentos cuando estaba revisando archivos para otros asuntos familiares. La verdad parcial era más efectiva que cualquier mentira completa. Pero estos son solo del proyecto de Westside. No he tenido acceso a revisar otros contratos. Roberto cerró la carpeta, su rostro grave. Isabella, esto es fraud contractual claro. Si esto es representativo de cómo Vega Construction ha estado operando, lo sé. Isabella se inclinó hacia adelante,
su vas viendo un susurro conspirador. Roberto, ni familia no sabe que estoy aquí. No saben que he visto estos documentos. Pero cuando los encontró, supe que tenía que venir a ti directamente. ¿Qué necesitas de mí? Necesito que hagas tu propia auditoría independiente. De todos los trabajos que hemos hecho para ti en los últimos 2 años. Y necesito que, sin importar lo que encuentres, sepas que esto viene de mí, no de la administración de Vega Construction. Roberto Asencio lentamente. Isabella, aprecio. Que hayas venido a mí con esto. Pero entiendes que voy a tener que tomar acción. Si esto es lo que parece ser, lo entiendo completamente. Solo. Por favor, ten en cuenta que hay personas en Vega Construction que no sabían nada sobre esto. Empleados que han trabajado. Honestamente y que van a ser lastimados por las decisiones que otros tomarán. Irán toque maestro posiciones como la informática. Mientras también plantaba la idea de que ella era una de los inocentes que serían lastimados por los crímenes de su familia. La Alameda legó 3 horas después de que Isabella regresara a su habitación de hotel. El teléfono de Miguel apareció en su pantalla, y ella lo dejó sonar 4 veces antes de contestar. Hola, papi. ¿Qué cono hiciste? La voz de Miguel era cruda con pánico y aire. Roberto Mendoza acaba de cancelar 3 contratos, y está demandando una auditoría completa de cada proyecto que hemos hecho para él. ¿Qué le dijiste? Isabella sintió una descarga de satisfacción pura corriendo por sus venas. Ya estaba funcionando. Le dije la verdad, papi. La muestra evidencia de que habías estado estafando a su empresa durante años. No puedes hacer esto. Es tu propia familia. Ti no puedes robar $80,000 de tu propia hija, pero aquí estamos. Su voz era calmada, casi serena. ¿Cómo se siente, papi? ¿Cómo se siente saber que alguien en quien confiabas está trabajando en tu contra? El silencio del otro lado de la línea se extendió por tanto tiempo que Isabella se preguntó si había colgado. Finalmente, Miguel habló, su voz adoptando el tono manipulador que había perfeccionado durante décadas. Mía, sé que estás herida, sé que cometemos errores. Pero esto va a destruir todo lo que tu abuelo construyó. Todo por lo que nuestra familia ha trabajado. ¿Realmente quieres eso en tu conciencia? Quiero la destrucción de un imperio construido sobre mentiras y dinero robado en mi conciencia. Isabella se rió, pero el sonido no tenía humor, absolutamente. Isabella, pero ella ya había colgado. Inmediatamente marcó el número del segundo nombre en su lista, Patricia Guerrero, la presidenta de Guerrero Development. Para el final del día, Isabella había tenido conversaciones similares con 5 de los clientes principales de Vega Construction. Cada conversación había seguido el mismo patrón cuidadosamente guionado. Preocupación genuina, evidencia específica. El posicionamiento de ella misma como la informática, y la sugerencia de auditorias independientes. Su teléfono había estado sonando constantemente llamadas de Miguel, de Carmen, incluso de Diego. Ignoró cada una de ellas. En su lugar, comenzó a prepararse para la fase 2 de su plan. El periodista de Channel 7 News había sido más fácil de convencer de lo que había esperado. Marcus Webb había estado cubriendo historias de negocios locales durante 15 años, y el ángulo de heredera de empresa familiar expone corrupción. Era exactamente el tipo de historia que podía lanzar su carrera a nivel nacional. Entonces, para ser clara, dio Marcus mientras configuraba su cámara en la suite del hotel de Isabella.
Estás alegando que tu propio padre ha estado dirigiendo un esquema de fraud sistemático a través de Vega construction durante al menos un año. No estoy alegando nada, corrigió Isabella, ajustando su blazer azul marino. Había elegido el outfit cuidadosamente profesional, pero no demasiado pulido, serio pero comprensivo. Estoy presentando evidencia documentada de irregularidades financieras que descubrí mientras revisaba documentos familiares. Las alegaciones vendrán de las autoridades y propiedades después de que completen sus investigations. ¿Y tu motivación para hacer esto público? Isabella pausó, permitiendo que una vulnerabilidad genuina filtrara a través de su compostura profesional. Marcus, mi familia me enseñó que hacer lo correcto a veces requiere sacrificio personal. Cuando descubrí esta evidencia, tuve que elegir entre proteger a mi familia o proteger a los clientes y empleados que están siendo lastimados por estas acciones. La elección fue dolorosa, pero fue clara. Era perfecto el ángulo de la hija leal forzada a elegir entre familia y ética. Los espectadores la verían como una heroína trágica, no como una vengadora calculadora. La entrevista se emitió en las noticias de las 6, y el teléfono de Isabella explotó inmediatamente. Pero esta vez, no eran solo llamadas de su familia, eran reporteros de otros canales, abogados ofreciendo representación, y incluso algunos competidores de Vega Construction expresando apoyo por su violencia. A las 8 de la noche, Sofía apareció en la puerta de su hotel. Déjame entrar, Isabella. Su hermana menor se veía como si hubiera estado llorando durante horas. Por favor. Necesitamos hablar. Isabella abrió la puerta, y Sofía se derrumbó en sus brazos, solozando contra su hombro. ¿Por qué? Sofía murmuró entre lágrimas. ¿Por qué lo haces tan público? ¿Por qué no puedes solo arreglar las cosas en privado? Isabella guió a Sofía al sofá, su corazón contrayéndose. Al ver el dolor genuino en los ojos de su hermana. Esta era la parte que había tratado de no pensar el daño colateral a los miembros de la familia, que realmente eran inocentes. Sofía, ¿que habría logrado arreglar las cosas en privado? Papi habría prometido cambiar, habría devuelto parte del dinero, y luego habría continuado robando tan pronto como pensara que había pasado la tormenta. Pero ahora todo el mundo lo sabe. Mis amigos en la universidad han visto las noticias. Los padres de mis compañeros de clase están hablando de ello. Me van a quitar mi beca porque no podemos demostrar necesidad financiera. La última parte golpeó a Isabella como un puñetazo en el estómago. No había considerado que el escándalo público podría afectar el estatus de ayuda financiera de Sofía. Sofía, yo, no. Sofía se puso de pie bruscamente, su dolor transformándose en ira. No me digas que no penses en ello. Te piensas en todo. Planes esto perfectamente para lastimar a papi, tanto como fuera posible. Isabella. Se quedó en silencio, por Sofía tenía razón. Había planeado cada aspecto de su campaña para maximizar el daño a Miguel. Y había elegido no pensar demasiado en quién más podría verse atrapado en la zona de guerra. Tal vez, dio Sofía en voz baja, es más como papi de lo que quieras admitir. Tal vez a ambos no les importa a quién lastiman, siempre y cuando obtengan lo que quieren. Las palabras se clavaron en Isabella más profundo que cualquier acusación que Miguel hubiera lanzado. Porque había algo de verdad en ellas que no podía negar. Pero cuando Sofía se fue, cuando Isabella estaba sola otra vez en la habitación del hotel rodeada de evidencia de su campaña de destrucción sistemática,
no se detuvo. En su lugar, llamó al último nombre en su lista de clientes, comenzando la conversación que pondría en marca la fase final de la ruina de Miguel. Porque tal vez Sofía tenía razón. Tal vez era más como su padre de lo que había querido. Admitir, la diferencia era que ella estaba utilizando esa despiadada determinación por la justicia, no por la codicia. Isabella despertó al sonido de su teléfono, sonando insistentemente. La pantalla mostraba las 5:47 a.m. Y el nombre que apareció la hizo sentir como si hubiera invertido hilo en sus venas. Hospital General San Miguel. Hola. Su voz sonaba ronca por el sueño interrumpido. Señorita Vega. Soy la doctora Ramirez del Hospital General San Miguel. Su madre, Carmen Vega, fue admitida en nuestra unidad de emergencias esta madrugada. Necesitamos que venga inmediatamente. El mundo se tambaleó debajo de Isabella. ¿Qué pasó? Su madre sufrió lo que parecía un colapso nervioso. Severo. Su padre la encontró en el piso de la cocina, alrededor de las 3 de la mañana. Está estable, pero necesitamos hablar con la familia sobre su tratamiento. Isabella colgó y se vistió con manos temblorosas, su mente corriendo mientras Antonio la llevaba al hospital en silencio. No había hablado con Carmen desde la confrontación familiar 4 días atrás. No había considerado como el estrés constante de los medios, las llamadas de clientes enojados, y la desintegración de la empresa familiar podría estar afectando a su madre. Carmen había sido siempre la más frágil emocionalmente de la familia, la que internalizaba el estrés, hasta que su cuerpo se rebelaba. Isabella recordaba encontrarla llorando en el lavadero durante las crisis financieras de sus primeros ecos de matrimonio, cuando Miguel estaba tratando de establecer la empresa. Esto no es tu culpa, dijo Antonio mientras se dirigían al hospital, pero su voz carecía de convicción. ¿No lo es? Isabella miró por la ventana hacia la ciudad que despertaba, pensando en cómo las noticias de anoche habían mostrado imágenes de Vega Construction, con la palabra investigación, parpadeando en rojo debajo. Sabía que esto la afectaría. Elegí hacer lo que hice de todos modos. Encontré a Miguel en la sala de espera, encorvado en una silla de plástico con la ropa arrugada y los ojos enrojecidos. Se veía como si hubiera envejecido una década en menos de una semana. Cuando vio a Isabella, algo se rompió en su expresión, una mezcla de alivio, ira, y explica desesperada. Isabella se puso de pie con movimientos temblorosos. Gracias a Dios que viniste. ¿Cómo está? Sedada. Los doctores dicen que su presión arterial estaba peligrosamente alta, y su sistema nervioso se está desmoronando. Miguel se frotó el rostro con manos que Isabella notó estaban temblando ligeramente. No ha dormido en días. No ha comido. Solo se sienta en la cocina, leyendo los artículos de noticias en su teléfono y llorando. Cada palabra era como una daga en el pecho de Isabella. ¿Puedo verla? Está inconsciente pero. Miguel asintió hacia el pasillo. Habitación 314. Isabella caminó lentamente por el corredor exterior, cada paso más pesado que el anterior. Cuando llegó a la habitación de Carmen, se detuvo en la entrada, su mano congelada en el picaporte. Su madre se veía pequeña. En la cama del hospital, más pequeña de lo que Isabella la recordaba. Su cabello oscuro estaba esparcido por la almohada, y había líneas en su rostro que Isabella estaba segura de que no habían estado ahí una semana antes. Una máquina junto a la cama monitoreaba signos vitales que parecían demasiado rápidos, demasiado irregulares. Mami, susurró Isabella,
tomando la mano fría de Carmen en la suya, lo siento mucho. Pero Carmen no podía escucharla, y las disculpas se sintieran vacías en el aire esterilizado del hospital. Cuando Isabella regresó a la sala de espera, encontró a Diego esperando junto a Miguel. Su hermano se veía incluso peor que su padre demacrado. Nervioso, con el tipo de palidas enfermiza, que venía de demasiado estrés y muy poco sueño. ¿Contenta ahora? Diego le enfrentó en el momento en que ella apareció. ¿Esto es lo que querías, matar a mami de esters? Diego, comenzó Antonio. Pero Isabella lo detuvo con un gesto. No, dio en voz baja. Tien razón. Esto es parcialmente mi culpa. La admisión pareció tomar a Diego por sorpresa. Había estado preparado para una pelea, no para responsabilidad personal. Isabella, Miguel se acercó a ella, su voz adoptando el tono suplicante que había perfeccionado durante décadas de convencer a la gente de que le diera una segunda oportunidad. Podemos parar esto. Puedes decir a los medios que hubo un malentendido. Que la evidencia fue tomada fuera de contexto. Podemos arreglar esto como familia. Isabella lo miró durante un largo momento, viendo realmente a su padre por primera vez en ecos. No al patriarca confiado que había proyectado, sino al hombre desesperado y asustado que estaba debajo. Un hombre que había apostado los ahorros de toda la vida de su familia y perdido, que había robado a su propia hija para cubrir sus errores, y que ahora estaba dispuesto a pedir que mintiera públicamente para salvarlo. No, dio finalmente. No puedo hacer eso. Tu madre está en el hospital. Diego explotó. La empresa está colapsando. 23 personas van a perder sus trabajos. ¿Y todavía piensas que de venganza vale todo eso? La palabra venganza resonó en el pasillo del hospital como una acusación. Isabella se dio cuenta de que tenía razón, esto ya no se trataba de justicia. Se había convertido en algo más personal, más oscuro. Tal vez no, admitió. Pero tampoco puedo permitir que ustedes escapen sin consecuencias por lo que hicieron. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Sofía, y las palabras la golpearon como un puñetazo físico. Perdí mi beca. La universidad dice que nuestro cambio en circunstancias financieras me descalifica para ayuda basada en necesidad. Espero que tu justicia valga mi futuro. Isabella se sentó pesadamente en una de las sillas de plástico, sintiendo el peso completo de lo que había puesto en movimiento. No era solo Miguel y Diego los que estaban sufriendo las consecuencias de sus acciones. Era Carmen en una cama de hospital, Sofía perdiendo su educación, empleados inocentes que pronto estarían desempleados. ¿Sabes lo que es más jodido de todo esto? Dio Diego, diciéndose caer en la silla junto a ella. Que tenías razón, sobre todo. Papi es un adicto al juego. Yo soy un fracaso que di dinero a gente peligrosa. Robemos tu dinero. Mentimos durante meses. Isabella levantó la vista hacia él, sorprendida por la honestidad cruda en su voz. Pero la diferencia entre nosotros y ti, continuó Diego, es que nosotros hicimos mierda tratando de salvar a la familia. Te estás haciendo mierda tratando de destruirla. Las palabras se clavaron porque contenían una verdad que Isabella había estado evitando. Había comenzado esto buscando justicia. Pero en algún momento se había convertido en algo más vengativo, más personal. Antonio se sentó al otro lado de ella, tomando su mano. Isabella, podemos encontrar una manera de minimizar el daño. Retirar algunas de las cuellas,
trabalhar con los medios para cambiar la narrativa. Para que Isabella lo miró con ojos que se sienten secos y cansados. Para que Miguel pueda prometer cambiar otra vez. Para que Diego pueda encontrar nuevas maneras de meterse en problemas financieros. Para que Carmen pueda continuar siendo cómplice de sus mentiras. Para que tu familia no se destruya completamente. Dio Antonio en voz baja. Isabella miró alrededor de la sala de espera del hospital. A su padre encorvado y derrotado. A su hermano demacrado y desesperado. A su prometido suplicando que encontrara compasión. Pensó en Carmen inconsciente en la habitación 314. En Sofía perdiendo su futuro. En los empleados que serían despedidos cuando Vega Construction finalmente colapsara. Tal vez, dio finalmente. Ya es demasiado tarde para eso. Su teléfono. Sonó otro reportero creando una declaración de seguimiento. Isabella lo dejó sonar, pero el sonido pareció activar algo en Miguel. Se puso de pie bruscamente, su rostro endureciéndose con una determinación que Isabella no había visto desde antes de que todo comenzara. Está bien, dio, su voz adoptando un tono que no había usado con ella desde que era niña, el tono de un padre estableciendo límites firmes. Si quieres destruir esta familia, Isabella, entonces hazlo. Pero voy a luchar contigo cada paso del camino. ¿Qué significa eso? Miguel le miró con ojos que habían perdido toda la explica, y se habían llenado con algo más duro. Significa que si vas a usar los medios contra mí, yo puedo usar los medios también. ¿Crees que eres la única con una historia que contar? Tengo 30 ecos de construir relaciones en esta comunidad. La gente me conoce, me respeta. Te respetaban, corrigió Isabella. Antes de que supieran que eres un ladrón. Soy un padre desesperado que cometió errores tratando de proteger a su familia, replicó Miguel. Te eres una hija vengativa. Que está destruyendo a su propia madre por despecho. La acusación golpeó tan cerca de casa, que Isabella se estremeció físicamente. Porque había algo de verdad en ella. Había elegido continuar su campaña, incluso sabiendo que afectaría a Carmen. Incluso sabiendo que habría daño colateral. Además, continuó Miguel, su voz volviéndose más fría. Tengo información. Sobre ti también mía. Sobre tu papel en la empresa durante los últimos ecos. Sobre las decisiones de marketing que ayudaste a tomar. Sobre los contratos que ayudaste a ganar. Isabella sintió que su sangre se helaba. ¿Qué estás insinuando? Estoy insinuando que si vas a pintar esto como que te eres la heroína ética, y nosotros somos los villanos corruptos. Tal vez necesito recordarle a la gente que has estado involucrada en las operaciones de Vega Construction durante ecos. Que sabías de algunas de las prácticas questionables de la empresa, mucho antes de que el dinero de tu boda fuera tocado. No era cierto Isabella había estado involucrada. Principalmente en marketing y desarrollo de clientes, no en operaciones financieras. Pero entendía la amenaza. Miguel estaba dispuesto a destruir su reputación profesional, si ella continuaba destruyendo la suya. Así que, dio Miguel, cruzando los brazos, la pregunta es, ¿quién parpadearía primero? Isabella se puso de pie. Lentamente, sintiéndose como si estuviera equilibrándose en el borde de un precipicio. Una parte de ella la parte que había estado impulsando esta campaña de venganza, corría aceptar el desafío, escalar la guerra hasta que solo uno de ellos quedara en pie. Pero otra parte de ella, la parte que acababa de ver a su madre inconsciente. En una cama de hospital, se preguntaba si había ido demasiado lejos.
no lo sé, dio finalmente, se vas apenas un susurro. Talvez ninguno de nosotros debería. Se dirigió hacia la salida del hospital, con Antonio siguiéndola, dando a Miguel y Diego en la sala de espera con la amenaza de guerra mutua asegurada colgando en el aire entre ellos. En el estacionamiento, Isabella se detuvo junto al carro de Antonio y finalmente se permitió Laura por Carmen, por Sofía, por los empleados inocentes, y por la familia que había sido antes de que las mentiras y la traición la dividieran en facciones armadas. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó Antonio, rodeándola con sus brazos. No lo sé, admitió Isabella. Yo no sé si hay una manera de ganar esto sin que todos perdemos. La mata llegó a las 2:17 a.m. Del martes exactamente una semana después de que Carmen hubiera sido hospitalizada. Isabella reconoció inmediatamente la voz tensa de Elena al otro lado de la línea, aunque la mujer estaba claramente tratando de mantener la calma. Isabella, necesitas venir al Hospital General ahora mismo. Es Diego. ¿Qué pasó? Isabella. Ya estaba levantándose de la cama, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que Antonio podía escucharlo desde el otro lado de la habitación. Intentó ribar una tienda de licores en el lado este de la ciudad. El dueño tenía una pistola. La voz de Elena se quebró. Isabella, está en cirugía. Los doctores no saben si va a sobrevivir. El mundo se detuvo. Isabella se sentó en el borde de la cama, el teléfono temblando en su mano mientras procesaba las palabras. Diego, su hermano mayor, que había sido su compañero de travesuras cuando eran niños, que la había enseñado a andar en bicicleta, y la había protegido de los bullies en la escuela, había estado tan desesperado que había arriesgado su vida por dinero rápido. ¿Dónde está Miguel? Logró preguntar. En camino al hospital. Isabella, también hay algo más. Los prestamistas de Diego aparecieron en la casa esta noche. Están buscando su dinero y cuando no pudieron encontrar a Diego. ¿Qué? Amenazaron a Sofía. Dijeron que si no obtienen su dinero para el viernes, van a comenzar a cobrar de otros miembros de la familia. Isabella sintió que toda la sangre drenaba de su rostro. Sofía, su hermana menor que estudió trabajo social por quería ayudar a la gente, que nunca había lastimado a nadie en su vida, ahora estaba en peligro real debido a las decisiones de Diego y las acciones de Isabella. ¿Dónde está Sofía ahora? Con Carmen el hospital. Miguel pensó que sería más seguro. Isabella colgó y se vistió en silencio, su mente corriendo mientras trataba de procesar la magnitud de lo que había puesto en movimiento. Había estado tan enfocada en castigar a Miguel y Diego que no había considerado completamente las ramificaciones más amplias de destruir su capacidad de manager. Las dudas de Diego. El viaje al hospital pasó en una broma. Antonio conducía mientras Isabella miraba fijamente por la ventana, viendo su reflejo en el vidrio oscuro. Se preguntó cuándo exactamente se había convertido en alguien capaz de poner a su propia hermana en peligro en nombre de la justicia. Encontraron a la familia Vega reunida en la sala de cirugía, un cuadro viviente devastación. Miguel se veía como si hubiera envejecido 10 años desde la última vez que Isabella lo había visto. Carmen, recién salida del hospital 3 días antes, se veía frágil y pálida, aferrándose a la mano de Sofía, como si tuviera miedo de que su hija menor también pudiera desaparecer. ¿Alguna noticia? Preguntó Isabella, dirigiéndose directamente a Miguel. Perdió mucha sangre. Una bala en el estómago, otra en el hombro.
Miguel no levanto la vista mientras hablaba. Han estado operando durante 4 horas. Isabella se sentó al otro lado de Sofía, notando como su hermana menor se tensó cuando se acercó. El rechazo fue como una bofetada física. Sofía. Sobre los hombres que vinieron a la casa. No. Sofía se volvió hacia ella, sus ojos rojos por l'horror pero ardiendo con ira. No me hables ahora, no después de esto. Sofía, yo no sabía. Claro que no sabías. Sofía se puso de pie bruscamente, su voz levando una furia que Isabella nunca había visto en su hermana gentle. No penséis en las consecuencias. Solo querías lastimar a papi y Diego tanto como fuera posible. Eso no es. Sí. Lo es. Sofía se volvió para enfrentar a Isabella completamente, y la expresión en su rostro hizo que Isabella retrocediera. Diego no habría intentado es robo estúpido, si no hubiera estado desesperado. Y no estaría desesperado si no hubieras destruido cualquier posibilidad de que la empresa pudiera generar dinero para pagar sus dudas. Cada palabra golpeó a Isabella como un martillo. Porque Sofía tenía razón, había una línea directa. Entre sus acciones y Diego sangrando en una mesa de operaciones, Sofía tiene razón. La voz de Miguel era calmada, pero había algo en ella que hizo que Isabella se volviera hacia él. Esto es tu culpa, Isabella. Directamente tu culpa. Miguel, comenzó Antonio, pero Miguel lo cortó con un gesto. No, déjame terminar. Miguel se puso de pie, y por primera vez en semanas, había fuerza real en su postura. Isabella, comenzaste esta guerra porque queríamos proteger a la familia de las consecuencias de nuestros errores. Ahora mi hijo está luchando por su vida. Porque te querías que enfrentáramos esas consecuencias. Isabella sintió algo quebrantos dentro de su pecho. Yo no quería esto, no. Miguel se acercó a ella, su voz subiendo. No querías que enfrentáramos las consecuencias. No querías que perdiéramos todo. Bueno, felicidades mía. Diego está a punto de perder su vida. Carmen casi perdió su cordura. Sofía perdió su futuro. Whitus se detuvo mirándola con una expresión que no pudo identificar. Te perdiste tu familia. Las palabras se clavaron profundo, pero antes de que Isabella pudiera responder, las puertas de la sala de operaciones se abrieron. Un cirujano cansado en scrubs verdes se acercó a ellos, quitando su gorro mientras caminaba. ¿Familia Vega? Sí, Miguel se adelantó. ¿Cómo está mi hijo? Estable, pero crítico. Las próximas 24 horas serán cruciales. Pudimos reparar el daño a su estómago, pero hubo trauma significativo. Va a ser una recuperación larga, asumiendo que no haya complications. Isabella sintió que sus piernas se debilitaban con alivio. Diego viviría. Había estado tan asustada de que su búsqueda de justicia hubiera resultado en la muerte de su hermano. Doctor, dijo Carmen con voz temblorosa, ¿puede vernos? Una persona, a la vez por no más de 5 minutos. Está sedado. Pero puede ser reconfortante para escuchar voces familiares. Miguel fue primero, luego Carmen, luego Sofía. Cuando Sofía regresó de la habitación de Diego, se acercó directamente a Isabella. Él preguntó por ti, dijo en voz baja. Incluso inconscient, dijo tu nombre. Las lágrimas que Isabella había estado conteniendo finalmente se derramaron. Sofía, yo. Sofía la detuvo con una mano levantada. No quiero escuchar. Más disculpas. Quiero saber que vas a hacer para arreglar esto.
Isabella miró el reditor de la sala de espera a su familia rota. A Antonio que había estado a su lado a través de todo esto, pero que ahora la miraba con preocupación. A las máquinas que mantenían a Diego con vida en la habitación de al lado. No sé, admitió. Ya no sé si puede ser arreglado. Fue entonces cuando apareció el padre Martínez, el sacerdote de familia, que había bautizado a todos los niños Vega, y había sido un pilar de fuerza durante cada crisis familiar. Se acercó a ellos con la expresión solemne de alguien que había sido llamado para hacer más que solo dar los últimos ritos. Escucha sobre Diego, dio, abrazando a Carmen. ¿Cómo está? Vivo, respondió Miguel. Por ahora. El padre Martínez asintió, luego se volvió hacia Isabella. Ya podemos hablar, en privado. Isabella siguió al anciano sacerdote a una pequeña capilla al final del pasillo. La habitación estaba débilmente iluminada por velas votivas. Y el aroma familiar del incienso la transportó inmediatamente a su infancia, cuando los problemas se resolvían con oraciones y la mediación gentle del padre Martínez. Isabella, comenzó el padre Martínez, su voz levando la autoridad de alguien que había guiado a esta familia durante décadas. Necesitas tomar una decisión. ¿Qué tipo de decisión? La decisión de si quieres ser la persona que salva a su familia o la persona que la termina de destruir. Se sentó en el banco delantero, gesticulando para que ella se uniera a él. Porque eso es lo que estás en proceso de hacer, hija. Destruir por completo a las personas que más amas en el mundo. Isabella se sentó junto a él, sintiéndose como una niña otra vez. Padre, ellos me traicionaron, me mintieron, me robaron. Si lo hicieron. Y merecen enfrentar consecuencias por esas acciones. El padre Martínez se volvió hacia ella, sus ojos ancianos llenos de una compasión que la hizo querer llorar otra vez. Pero Isabella dime, esto se siente como justicia, o se siente como venganza. La pregunta colgó en el aire entre ellos. Y Isabella finalmente se vio forzada a enfrentar la verdad que había estado evitando durante semanas. Venganza, susurró. Se siente como venganza. Entonces ya sabes lo que necesitas hacer. Isabella miró hacia el crucifijo en el frente de la capilla, pensando en perdón, redención, y si era posible reconstruir algo de las cenizas de lo que había destruido. Pero ¿qué pasa si es demasiado tarde? Preguntó. ¿Qué pasa si he ido demasiado lejos para dar marcha atrás? El padre Martínez sonrió la primera sonrisa genuina que Isabella había visto en semanas. Hija, dio gentilmente, nunca. Es demasiado tarde para elegir el amor sobre la IRA. La pregunta es si tienes el courage de hacer esa elección. Isabella pasó 3 días en la capilla del hospital, no rezando exactamente, sino pensando. Pensando en cada decisión que había tomado desde aquel día en el banco, cada llamada que había hecho, cada documento que había revelado. El padre Martínez la visitaba cada pocas horas, sin presionarla para que hablara. Solo sentándose en silencio mientras ella lujaba con el peso de lo que había puesto en movimiento. Diego había despertado en el segundo día. Débil pero consciente. Cuando Isabella finalmente se armó de valor para visitarlo, lo encontró mirando por la ventana con una expresión que no había visto en él desde que eran niños. Una especie de claridad tranquila que venía después de tocar fondo. Hola hermana, dio sin volverse cuando ella entró. Su voz sonaba ronca, pero había algo diferente en ella. Algo menos desesperado. Diego,
Isabella se acercó cautelosamente a su cama. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se me hubieran disparado? Respondió, y luego se rió débilmente. Pero también. Mejor. De alguna manera extraña. Isabella frunció el ceño. ¿Mejor? Diego finalmente se volvió hacia ella, y Isabella vio en sus ojos que no había estado ahí en ecos honestidad completa, sin las capas de evasión y excusas que habían definido a su hermano durante tanto tiempo. Isabella. Sé que piensas que esto es de culpa. Papi lo está diciendo, Sofía lo está diciendo, incluso yo lo estaba pensando cuando me desperté. Diego cambió de posición en la cama, haciendo una mueca por el dolor. Pero no es cierto. Diego. No, déjame terminar. Su voz lavaba una firmeza que ella no recordaba haber escuchado nunca. Esto es mi culpa. Yo tomé el dinero prestado. Yo apos dinero que no tenía. Yo ayudé papi a robar el dinero de tu boda. Y yo decidí robar esa tienda cuando me cuid. Sin opciones. Isabella sintió lágrimas quemando sus ojos. Pero si yo no hubiera, si tú no hubieras hecho lo que hiciste, yo habría encontrado alguna otra manera de joder las cosas. Diego le interrumpió. Isabella, he estado huyendo de las consecuencias de mis decisiones durante días ecos. Papi me enseñó que siempre había una manera de salir de los problemas. Siempre alguien más que podía pagar el precio por nuestros errores. Hizo una pausa, mirando hacia el tubo en su brazo. Tal vez es hora de que deje de llorar. Las palabras golpearon a Isabella con una fuerza inesperada. Porque si Diego podía reconocer su responsabilidad en medio del dolor literal y emocional, tal vez ella también podía encontrar una manera de avanzar que no involucrara destrucción total. ¿Qué sugieres? Preguntó. Sugiero que encontremos una manera de arreglar esto que no termine con todos nosotros odiando para siempre. Esa tarde, Isabella se reunió con Elena en un pequeño café cerca del hospital. La contadora se veía cansada pero determinada, llevando consigo una carpeta gruesa que había estado preparando durante los últimos días. He estado trabajando en algo, dijo Elena sin preámbulos, deslizando la carpeta hacia Isabella. Una propuesta. Una manera de manejar esta situación que podría funcionar para todos. Isabella abrió la carpeta y encontró lo que parecía ser un plan de negocios completo, con proyecciones financieras, cronogramas legales, y acuerdos de reestructuración detallados. ¿Qué es esto? Es un plan para salvar Vega Construction. Mientras se asegura de que tu familia enfrente consecuencias reales por sus acciones, explicó Elena. Pero también permite la posibilidad de redención y reconstrucción. Isabella estudió los documentos, impresionada por el detalle y la consideración que Elena había puesto en cada aspecto del plan. Era complejo pero elegante, punitivo pero no destructivo. Explícamelo. Elena se inclinó hacia adelante, su voz tomando el tono profesional que usaba durante las presentaciones de negocios más importantes. Primero Miguel transfiere la propiedad mayoritaria de Vega Construction a ti. No como regalo, sino como restitución por el dinero robado y daños adicionales. Él aceptaría eso. Si la alternativa es cargos criminales completos y bancarrota total, sí, creo que lo haría. Elena señaló una sección específica del plan. Segundo, establecemos supervisión legal permanente sobre todas las finanzas familiares. Miguel puede continuar trabajando para la empresa, pero bajo de supervisión directa y con salario fijo. Isabella pasó las páginas,
viendo como Elena había pensado en cada aspecto de la situación. ¿Why Diego? Diego acepta entrar a rehabilitación por adicción al juego, como parte de un acuerdo de culpabilidad, por el intento de robo. Servicio comunitario supervisado en lugar de tiempo en prisión, pero con la comprensión de que cualquier recaída resulta en consecuencias legales completas. ¿Why las dudas con los prestamistas? Elena sonrió, pero no había humor en ella. Ahí es donde se pone interesante. Parte de nueva propiedad de la empresa incluye asumir las dudas de Diego pero negociadas hacia abajo significaban y pagadas en un cronograma que la empresa pueda manejar sin más fraud. Isabella siguió leyendo, viendo como Elena había considerado incluso los aspectos más pequeños de la situación familiar. Había provisions para la educación de Sofía, apoyo para la recuperación de Carmen, e incluso un plan para gradualmente reconstruir las relaciones familiares a través de terapia supervisada. Esto es realmente bien pensado, admitió Isabella. La pregunta es, dijo Elena, ¿estás dispuesta a cambiar de destrucción total a justicia restaurativa? Isabella cerró la carpeta, pensando en Diego en su cama de hospital tomando responsabilidad por sus acciones, en Sofía perdiendo su futuro, en Carmen luchando con su salud mental. Pensó en los 22 empleados que perderían sus trabajos si Vega Construction colapsaba completamente. ¿Crees que funcionaría? Creo que les daría a todos una oportunidad de reconstruir en lugar de simplemente castigar, respondió Elena. Para requerir que todos te incluida estén dispuestos a hacer el trabajo duro de reparar las relaciones en lugar de simplemente buscar venganza. Y esa noche, Isabella se reunió con Antonio en la habitación del hotel que se había convertido en su centro de comando. Los documentos de la campaña de venganza todavía estaban esparcidos por todas las superficies. Un recordatorio de cuán lejos había llegado por el camino de la destrucción. Elena tiene un plan, le dijo, entregando la carpeta. Antonio leyó en silencio durante 20 minutos, ocasionalmente silbando suavemente ante la complejidad de lo que Elena había desarrollado. Esto podría funcionar, dijo finalmente. Pero va requerir que tu padre y Diego acepten una pérdida significativa de poder y autonomía. Y va requerir que yo dirija mi aire y mi enfoque en reconstruir en lugar de castigar. Acadio Isabella. No estoy segura de estar lista para eso. Antonio se sentó en el borde de la cama, tomando sus manos. Isabella, ¿qué es lo que realmente quieres? Al final de todo esto, ¿qué resultado te haría sentir que valió la pena? Era una pregunta que había estado evitando, pero que necesitaba enfrentar. Quiero que entiendan que lo que hicieron estuvo mal. Quiero consecuencias reales por sus acciones. Pero también hizo una pausa, sintiendo lágrimas amenazando otra vez. También quiero poder mirar a Sofía a los ojos otra vez. Quiero que Carmen se recupere. Quiero que Diego tenga una oportunidad de convertirse en alguien mejor. Why? ¿Quieres una familia? La pregunta la golpeó como un puñetazo. Porque esa era la verdad que había estado evitando, a pesar de toda la traición, toda la ira, toda la sed de venganza, todavía quería una familia. Tal vez no la familia ingenua que había sido antes, pero alguna versión de familia que pudiera existir del otro lado de esta crisis. Sí, susurró, quiero una familia. Al día siguiente, Isabella pidió una reunión familiar en la habitación de Diego. Era tiempo de ver si la redención era posible, o si habían ido demasiado lejos para encontrar un camino de regreso él. Uno hacia el otro.
Miguel Lego Primero, lucindo cauteloso pero esperanzado. Carmen vino con Sofía. Ambas mujeres manteniendo distancia física de Isabella, pero al menos dispuestas a estar en la misma habitación. Elena también estaba presente, con copias del plan para todos. He estado pensando, comenzó Isabella, su voz cuidadosamente controlada, sobre lo que el padre Martínez me dio. Sobre elegir entre salvar a nuestra familia o terminar de destruirla. Miguel se enderezó en su silla, algo que podría haber sido esperanza parpadeando en sus ojos. Elena ha desarrollado una propuesta que creo que todos deberían considerar, continuó Isabella. No es perdón gratis. Habrá consecuencias reales, cambios permanentes en cómo operamos como familia. Pero también ofrece una oportunidad para que todos nosotros crezcamos a partir de esto en lugar de simplemente ser destruidos por esto. Paso las siguientes 2 horas explicando el plan de Elena, observando las expresiones de su familia, cambiar de escepticismo a comprensión cuidadosa. Había preguntas, negociaciones, momentos de tensión, don parece que el frágil progreso podría colapsar. Pero gradualmente, algo comenzó a emerger, no perdón, no todavía, sino la posibilidad de perdón. El reconocimiento de que todos habían cometido errores, todos habían hecho daño, y todos necesitaban encontrar una manera de hacer mejor las cosas. Entonces, dio Miguel finalmente, su voz ronca con emoción. Estás diciendo que quieres que trabajemos juntos por arreglar esto. Isabella lo miró a este hombre que había sido su hero, luego su traitor. Y que ahora era simplemente su padre imperfecto tratando de encontrar una manera de reparar lo que había roto. Estoy diciendo que creo que todos enfrentamos las consecuencias de nuestras acciones. Pero sí, creo que las enfrentamos juntos. Era un comienzo. No una resolución, no una restauración mágica de lo que había sido perdido, sino el primer paso tentativo hacia algo nuevo. Algo que podría, con trabajo y tiempo y mucha sanación, parecerse una familia otra vez. 6 meses después del día que había cambiado todo, Isabella se encontró sentada en la oficina que una vez había pertenecido a su padre, revisando los informes financieros de Vega Construction, para su nueva estructura. El escritorio de caoba pulido reflejaba la luz del sol matutino, iluminando documentos que contaban una historia muy diferente a la que había descubierto aquella mañana devastadora en el banco. La empresa no había simplemente sobrevivido, estaba empezando a prosperar otra vez, pero de una manera completamente diferente. Bajo el liderazgo de Isabella, con Elena como socia oficial y supervision legal continua, Vega Construction había desarrollado una reputación por transparencia radical y prácticas comerciales, éticas que había atraído a clientes que valoraban la integridad sobre los precios más bajos. Los números de marzo se ven bien, dio Elena, entrando a la oficina con 2 tazas de café cubano. Su relación había evolucionado de cómplice reluctante a verdadera socia, construida sobre una base de honestidad brutal y respeto mutuo ganado. El proyecto de Riverside Community Center está adelantado tanto en cronograma como en presupuesto. Isabella aceptó el café con gratitud, saboreando el aroma familiar que le recordaba las mañanas en casa antes de que todo se complicara. Y el equipo, como están ajustándose a las nuevas políticas. Mejor de lo que esperaba. Una vez que se dieron cuenta de que las auditorias semanales los protegían tanto como en nosotras, la mayoría abrazó el cambio. Elena se sentó en la silla frente al escritorio,
La misma silla donde Isabella había sentado como una hija confiada tantas veces antes. Marcos y José incluso sugirieron algunas mejoras al sistema de report que implementamos el mes pasado. Isabella sonrió, sintiendo una satisfacción que había aprendido a distinguir de la amarga victoria de la venganza. Esto era diferente. Era la satisfacción de construir algo mejor de las cenizas de lo que había sido destruido. El sonido de voces familiares en el área de recepción le sacó de sus pensamientos. A través de la puerta de vidrio, pudo ver a Miguel hablando con Carlos, el supervisor de sitio, sobre los cronogramas de la próxima semana. Su padre llevaba un casco de trabajo, amarillo brillante, y ropa de trabajo, que mostraba signos de uso real no la apariencia decorativa de un ejecutivo visitando un sitio de construcción, sino las marcas de alguien que realmente trabajaba con sus manos. La transformación de Miguel había sido quizás la más sorprendente de todas. Despollado de la autoridad ejecutiva y forzado a trabajar bajo la supervisión directa de Isabella, había inicialmente resistido con la amargura de alguien acostumbrado a estar al mando. Pero gradualmente, algo había cambiado. Trabajar junto a los empleados que había dirigido durante años, enfrentar las consecuencias diarias de sus decisiones pasadas, había comenzado a restaurar algo en el que las apuestas y el poder habían erosionado. ¿Cómo está manejando la supervisión? Preguntó Isabella, asintiendo hacia Miguel. Mejor cada semana. Al principio, podía ver que le dolía reportarete en lugar de dar órdenes. Pero últimamente, Elena hizo una pausa, considerando sus palabras. Creo que está empezando a encontrar orgullo en hacer el trabajo correctamente, en lugar de solo hacer dinero rápido. Isabella observa a Miguel revisar meticulosamente una lista de verificación de seguridad con Carlos, su atención enfocada en detalles que habría delegado en el pasado. Era una versión de su padre que no había visto en ecos concentrado. Presente, genuinamente involucrado en la calidad del trabajo en lugar de solo en los resultados financieros. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus observaciones. El nombre. En la pantalla la hizo sonreír. Sofía. Hola, hermana, vino la voz familiar, más cálida de lo que había sido en meses. ¿Tienes un minuto? Para ti siempre. ¿Qué pasa? Bueno. Isabella podía escuchar la sonrisa en la voz de Sofía. Acabo de salir de mi reunión con la consejera académica. Oficialmente me aceptaron de vuelta en el programa con una beca completa, basada en mérito académico. Isabella sintió lágrimas de alivio y orgullo quemando sus ojos. La beca de Sofía había sido una de las primeras víctimas de su campaña de venganza. Y restaurar la educación de su hermana había sido una prioridad en el plan de reestructuración de Elena. Sofía, eso es increíble. ¿Cómo te sientes? Esperanzada, respondió Sofía, y había algo en su voz que no había estado ahí en meses. Por primera vez en mucho tiempo, esperanzada sobre el futuro. ¿Y cómo está el programa de trabajo social? Ahí está la cosa de verdad, dijo Sofía, y Isabella podía escuchar las páginas volteando en el fondo. He estado trabajando en un proyecto sobre familias en crisis financiera, sobre cómo el trauma financiero afecta la dinámica familiar. Mi consejera piensa que podría convertirse en mi tesis. Isabella se recostó en su silla, impresionada por la capacidad de su hermana de transformar su propio dolor en algo que podría ayudar a otros. ¿Estás usando nuestra situación como un estudio de caso? En parte. Pero más que eso, estoy estudiando cómo las familias pueden reconstruirse después de traición y trauma financiero.
Como pueden encontrar una manera de seguir adelante. Que no ignora lo que pasó, pero que tampoco se queda atrapada en ello para siempre. Las palabras tocarán algo profundo en Isabella. Porque eso era exactamente lo que habían estado tratando de hacer. Encontrar una manera de seguir adelante, que honrara el dolor sincero definida por él. Sofía, eso suena realmente importante. Lo es, Isabella. Quería que supieras. Que incluí en mi propuesta una sección sobre el papel que te jugaste en ayudar a nuestra familia a encontrar un camino hacia la sanación en lugar de la destrucción. Isabella sintió su garganta cerrarse con emoción. Después de meses de cuestiones si había hecho las elecciones correctas, escoger a Sofía reconocer su papel en la sanación familiar significaba más de lo que había esperado. Quiere decir eso que me has perdonado. Hubo una pausa larga. Isabella podía imaginar a Sofía considerando cuidadosamente sus palabras. Significa que entiendo por qué hiciste lo que hiciste, que respeto que fueras capaz de cambiar de curso cuando te diste cuenta de que el camino original estaba lastimando a personas inocentes. La voz de Sofía se suavizó. El perdón. Eso va a tomar más tiempo. Para todos nosotros. Pero estoy dispuesta a hacer el trabajo si te lo estás. Después de que colgaron, Isabella se quedó sentada en el silencio de la oficina, procesando la conversación. Había algo profundamente satisfactorio en saber que Sofía no solo estaba sanando, sino encontrando una manera de usar su experiencia para ayudar a otros en situaciones similares. Un toque en la puerta le sacó de sus pensamientos. Miguel estaba parado en la entrada, quitando su casco de trabajo y luciendo ligeramente nervioso, una expresión que se había vuelto familiar durante los últimos meses, cuando quería discutir algo personal en lugar de profesional. ¿Tienes un minuto?, preguntó. Hay algo de lo que me gustaría hablar contigo. Isabella gesticuló hacia la silla que Elena había vacado. Por supuesto. ¿Qué pasa? Miguel se sentó, colocando su casco en su regazo y claramente luchando. Con cómo comenzar. He estado en terapia con el Dr. Morales durante 4 meses ahora. Isabella asintió. La terapia obligatoria para problemas de apuestas había sido parte del acuerdo de reestructuración, pero sabía que Miguel había continuado yendo incluso después de cumplir con el requisito mínimo. ¿Cómo ha estado yendo? Difícil. Realmente difícil. Miguel se frotó las manos que Isabella notó estaban más calosas ahora, marcadas por trabajo físico real. Pero útil. Está ayudándome a entender muchas cosas sobre mí mismo que no quería ver. ¿Cómo? ¿Qué? Miguel levantó la vista hacia ella, y Isabella vio una vulnerabilidad en sus ojos que nunca había estado estaba en el poder. Como el hecho de que yo uso el control para lidiar con el miedo. Que cuando me siento como si estuviera perdiendo control sobre una situación, tomo decisiones desesperadas, que lastiman a las personas que amo. Hizo una pausa, mirando hacia sus manos. Como robar el dinero de tu boda en lugar de admitir que había hecho un desastre de nuestras finanzas. Isabella sintió algo moviéndose en su pecho, no perdón, no todavía, sino algo que podría eventualmente convertirse en perdón. ¿Qué más estás aprendiendo? Que he criado a mis hijos para que me protejan de las consecuencias de mis acciones, en lugar de enseñarles que las acciones tienen consecuencias. Miguel le miró directamente. Te enseñé a ser complaciente, a poner las necesidades familiares antes que las tuyas, a nunca desafiarme incluso cuando estaba equivocado. Sí, lo hiciste,
Accordo Isabella, approchando su honestidad directa. Y cuando finalmente dejaste ser complacent, cuando finalmente me desafiaste, no supe como manager eso sin pelar conmigo. Miguel se inclinó hacia adelante, su voz tomando una intensidad que Isabella reconoció, pero que ahora se dirigía hacia la introspección en lugar de la manipulación. Isabella, sé que no puedo decir lo que es. No puedo devolverte. La confianza que rompí, o el dinero que robo, o los meses de tu vida que gastas reconstruyendo lo que yo destruí. No, no puedes, acordó Isabella. Pero puedo hacer esto. Puedo trabajar todos los días para ser el tipo de padre, esposo. Y hombre que merezca de respeto eventualmente. No te perdón, eso tienes que dárselo en tus propios términos. Si es que alguna vez lo haces. Pero te respeto. Isabella estudió la cara de su padre, buscando signos del engaño que había perfeccionado durante años. Pero todo lo que vio. Era cansancio honesto, determinación real, y algo que se parecía a la humildad genuina. Y como planeas hacer eso. Continuando con la terapia, incluso después de que ya no se requerida. Trabajando honestamente, bajo supervision, sin cuidar de que mi hija de veces ecos, y ahora mi jefa. Una sonrisa pequeña. Tocas es labios. Y encontrando maneras de contribuir positivamente a esta familia en lugar de solo tomar de ella. Como que Miguel se enderezó ligeramente, y Isabella pudo ver un destello del hombre confiado que había sido. Pero templado ahora por la experiencia y la responsabilidad. Como ayudar a Carmen con su nuevo programa de apoyo. Ella ha estado trabajando con esposas de otros hombres con problemas de apuestas. Y piensa que mi perspectiva como alguien que está en recuperación podría ser útil. Isabella levantó las cejas. Era la primera vez que escuchaba sobre Miguel, involucrándose en el trabajo de Carmen. Carmen está dirigiendo un grupo de apoyo. 2 veces por semana en la iglesia. Comenzó pequeño, solo ella y 2 otras. Mujeres cuyas familias habían sido afectadas por la adicción al juego. Pero ha crecido a 8 mujeres regulares, y el padre Martínez dice que hay una lista de espera. Isabella sintió una oleada de orgullo por su madre. Carmen, que había sido víctima de las decisiones de Miguel durante tanto tiempo, había encontrado una manera de transformar su experiencia en algo que podría ayudar a otros. Eso es increíble. ¿Cómo está manejando emocionalmente dirigir algo así? Mejor de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Dr. Morales dice que ayudar a otros a menudo es una parte importante de sanar del trauma personal. Miguel hizo una pausa. Dice que puede aplicarse a toda la familia, que encontrar maneras de usar nuestras experiencias para ayudar a otros. Puede ser parte de cómo sanamos nosotros mismos. Isabella consideró esto, pensando en el proyecto de tesis de Sofía sobre familias en crisis financiera, en el trabajo de apoyo de Carmen, incluso en su propia experiencia, transformando una empresa corrupta en un modelo de prácticas éticas. Tal vez tiene razón, dijo finalmente. Miguel se puso de pie, recogiendo su casco. Isabella, sé que tenemos un largo camino por recorrer antes de que seamos una familia normal otra vez. Si es que alguna vez somos normales. Probablemente. No seremos normales, acordó Isabella. Pero tal vez podamos ser algo mejor, algo más honesto. Eso espero, dijo Miguel, dirigiéndose hacia la puerta. Porque siendo honesto trabajar para estos últimos meses, ver cómo manejas la empresa, cómo tratas a los empleados, cómo te has hecho cargo de arreglar mis errores,
Ha sido la primera vez en ecos, que me he sentido genuinamente orgulloso. Decir de padre. Las palabras la golpearon inesperadamente, trayendo lágrimas a sus ojos. No porque arreglaran todo, sino porque representaban algo nuevo, una base sobre la cual podrían comenzar a construir una relación diferente. Gracias, logró decir. Eso significa mucho. Después de que Miguel se fue, Isabella se quedó sola en la oficina, mirando por la ventana hacia el sitio de construcción, donde había trabajadores, instalando los cimientos para un nuevo proyecto comunitario. Era una metáfora apropiada. Pensó a veces tenías que excavar profundo, remover todas las bases podridas, antes de poder construir algo nuevo y estable. Su teléfono sonó otra vez. Esta vez era Antonio. Hola, hermosa, dio su voz cálida. ¿Cómo va tu día? Mejor de lo que esperaba, respondió, sonriendo a pesar de las lágrimas que enhumedecen sus mejillas. ¿Vins a recogerme para almorzar? En realidad, llamaba para preguntar algo diferente. Algo en su tono hizo que Isabella se enderezara. ¿Qué tipo de algo? El tipo de algo que requiere que estés sentada, y que tengas el resto de la tarde libre. Isabella se rió, sintiendo una ligereza que había estado ausente de su vida durante mucho tiempo. Antonio Rivera, ¿qué estás planeando? ¿Recuerdas como una vez dijiste que cuando toda esta situación familiar se resolviera, querías una boda que significara algo real? No solo una gran fiesta, sino una celebración de lo que habíamos sobrevivido juntos. El corazón de Isabella comenzó a latir más rápido. Sí, bueno, creo que es hora de empezar a planear esa boda. Un año después del día que había cambiado todo, Isabella se encontró parada frente al espejo de la iglesia de San Miguel, vestindo no el elaborado vestido de diseñador que había planeado originalmente, sino el vestido de novia sencillo, pero elegante de su abuela, alterado con cuidado por las manos expertas de Carmen. La simplicidad del vestido era perfecta, no era una declaración de riqueza o estatus, sino un símbolo de continuidad familiar, de tradiciones que persisten, incluso cuando todo lo demás cambiaba. Te ves hermosa mía, murmuró Carmen, ajustando el velo vintage que había pertenecido a la madre de su madre. Sus manos ya no temblaban como lo habían hecho durante los meses más difíciles. Y había una paz en sus ojos que Isabella no había visto en ecos. El reflejo que Isabella vio en el espejo era de una mujer diferente a la que había sido 12 meses antes. Las líneas alrededor de sus ojos hablaban de lágrimas derramadas y lecciones aprendidas. Había una firmeza en su postura que venía de haber enfrentado la traición y elegido la reconstrucción sobre la destrucción. Pero también había una suavidad que había regresado gradualmente. La capacidad de confiar otra vez, aunque más sabiamente. ¿Estás nerviosa? Preguntó Sofía, apareciendo en el espejo junto a Isabella. Su hermana menor había cambiado también, y no la joven ingenua que había creído en finales de cuentos de hadas, sino una mujer joven que entendía que las verdaderas historias de amor involucraban trabajo, perdón, y lección diaria de elegir el amor, incluso cuando era difícil. No nerviosa exactamente, respondió Isabella, tocando el collar de perlas simples que había sido un regalo de Elena, un símbolo de su amistad, reconstruida sobre la base de la honestidad total, más bien, en paz. Por primera vez en mucho tiempo, completamente en paz. Un toque suave en la puerta interrumpió el momento. Miguel apareció en la entrada,
Vestido con su mejor traje no el traje de diseñador, que habría usado para la boda original de $80,000. Sino un traje modesto pero bien cortado que había comprado con dinero que había ganado honestamente. ¿Estás lista? Pregunto, ¿why había algo en su voz que Isabella no había escuchado en ecos respeto genuino? Sin las capas de manipulación o expectativa, que habían caracterizado esas interacciones durante tanto tiempo. Isabella estudió la cara de su padre. Los últimos 12 meses habían sido duros para él trabajar bajo la supervisión de su hija. Enfrentar las consecuencias diarias de sus decisiones pasadas. Aprender a vivir con humildad en lugar de autoridad presumida. Pero el trabajo había valido la pena. El hombre que estaba parado frente a ella era alguien que podía respetar. Incluso si el camino hacia el perdón completo todavía estaba en progreso. Papi, dijo Isabella tomando su brazo. Antes de que salgamos, hay algo que necesito decir. Miguel se tensó ligeramente, como si se prepara para otra confrontación. Pero Isabella sonrió, tocando suavemente su mejilla. Gracias por hacer el trabajo. El trabajo real de cambiar, de crecer, de convertir en alguien en quien puedo confiar otra vez. Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas, y por un momento se vio como el padre que había sido cuando Isabella era pequeña antes de que las apuestas y la presión de mantener las apariencias lo hubieran endurecido. Gracias por darme la oportunidad de hacerlo, respondió con voz ronca. Y por no rendirte con nosotros cuando habría sido más fácil. Mientras caminaban hacia las puertas de la iglesia, Isabella podía escuchar los sonidos de la pequeña congregación reunida adentro, no los cientos de invitados que habían planeado originalmente, sino las 50 personas que realmente importaban. Los empleados de Vega Construction, que habían permanecido leales durante la reestructuración. Los clientes que habían elegido trabajar con la empresa reformada, porque valoraban la integridad sobre el precio. Las mujeres del grupo de apoyo de Carmen, que habían llegado a representar Familia extendida. Los compañeros de clase de Sofía que habían visto su proyecto de tesis sobre sanación familiar. ¿Lista? Preguntó Miguel mientras las puertas se preparaban para abrirse. Isabella respiró profundamente, pensando en el camino que había llevado a este momento. El dolor de la traición original, la ira que había consumido tanto de su energía, la elección de cambiar de venganza a justicia restaurativa, el trabajo lento y difícil de reconstruir la confianza y las relaciones. Lista, respondió. Las puertas se abrieron, y Isabella comenzó el camino hacia su futuro. La música no era el mariachi elegante que había planeado originalmente, sino el coro de la iglesia cantando una versión simple pero hermosa de Ave María, que llenó el espacio sagrado con algo que se sentía como una bendición. Antonio estaba esperando en el altar, vestido en el mismo traje azul marino que había planeado usar para la boda original. Su sonrisa cuando Leo fue todo lo que Isabella necesitaba ver amor puro, sin condiciones, sin expectativas excepto la promesa de enfrentar la vida juntos sin importar lo que viniera. Junto a Antonio estaba Diego, cumpliendo su papel como padrino de boda, a pesar de todo lo que había pasado. Su hermano se veía saludable por primera vez en ecos los beneficios de la sobriedad, la terapia regular y el trabajo honesto en el sitio de construcción bajo la supervisión cuidadosa de Isabella. No era el mismo hombre irresponsable que había llegado a robar el dinero de su boda, sino alguien que había enfrentado sus demonios y emergido del otro lado más fuerte. Mientras Isabella y Miguel se acercaron al altar,
ella pudo ver las caras de las personas que habían elegido venir a celebrar este nuevo comienzo. Elena estaba en la primera fila, lavando un vestido azul que Isabella le había ayudado a elegir. El padre Martínez estaba radiante, claramente satisfecho de ver a una familia que había guiado a través de su crisis más oscura, emergiendo en la luz. Incluso algunos de los clientes que habían permanecido leales a Vega Construction durante la reestructuración estaban presentes, testimonio del respeto que Isabella había ganado a través de su liderazgo ético. Cuando llegaron al altar, Miguel se volvió hacia Isabella, tomando sus manos por un momento. Te entrego a un hombre que te merece, dio en voz baja. Y me disculpo por tardar tanto tiempo en convertirme en un padre que también te merece. Isabella se puso de puntillas y besó la mejilla de su padre. Estás ligando ahí, papi. Un día a la vez. El padre Martínez comenzó la ceremonia con palabras que había elegido específicamente para esta pareja, esta familia, este momento. Queridos amigos, comenzó. Nos reunimos hoy no solo para celebrar el amor entre Isabella y Antonio, sino para testificar el poder de la redención, el perdón, y la elección de construir algo hermoso de las cenizas de lo que ha sido roto. Los votos que Isabella y Antonio intercambiaron no eran los que habían escrito originalmente. Esos votos habían sido sobre promesas ingenuas de amor perfecto y felicidad perpetua. Estos votos eran sobre algo más profundo sobre elegir el amor incluso cuando era difícil, sobre apoyarse mutuamente a través de las traiciones y desilusiones que la vida inevitablemente traería. Sobre construir una familia basada en honestidad en lugar de ilusiones. Antonio, dio Isabella, su voz claro y firme. Prometo amarte no solo cuando sea fácil, sino especialmente cuando sea difícil. Prometo elegir la honestidad sobre la comodidad, la integridad sobre la conveniencia, y la esperanza sobre el cinismo. Prometo que construimos algo llenos que sea digno de lo que hemos sobrevivido. Isabella, respondió Antonio, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Prometo serte compañero en la construcción de algo hermoso y verdadero, prometo. Aparte cuando tengas que tomar decisiones difíciles. Desafiarte cuando necesites ser desafiada. Y amarte a través de todas las versiones de ti misma que estás por descubrir. Cuando el padre Martínez los declaró marido y mujer, el beso que compartirán fue suave pero lleno de promesa, no la pasión desesperada de dos personas tratando de escapar de la realidad, sino el amor profundo y constante de dos personas que habían elegido construir una realidad juntos. La recepción se llevó a cabo en el salón comunitario de la iglesia, decorado simplemente con flores, que Sofía había arreglado ella misma. No había mariachi caro, sino el sistema de sonido de la iglesia tocando una playlist que Antonio había creado de canciones que tenían significado para su relación. Durante la cena, cada miembro de la familia se levantó para hablarnos los discursos elaborados que habían planeado para la boda original, sino palabras simples y honestas sobre lo que habían aprendido, como habían crecido, y que esperaban para el futuro. Miguel habló sobre la humildad y la segunda oportunidad. Carmen compartió sobre encontrar su propia voz después de ecos de silencio. Diego agradeció a Isabella por mostrar que las consecuencias podían ser maestros, en lugar de simplemente castigos. Sofía leyó un extracto de su tesis sobre cómo las familias pueden emerger más fuertes de las crisis, cuando eligen el crecimiento sobre la culpa. Cuando Isabella se levantó para su propio discurso, miró alrededor de la habitación, llena de
Personas que habían estado con ella a través de lo peor, y ahora estaban aquí para celebrar algo nuevo y mejor. Hey sonano, comenzó, pense que sabía lo que era la familia. Pense que era sobre lealtad ciega, sobre protegerse mutuamente de las consecuencias, sobre mantener las apariencias sin importar el costo. Hizo una pausa, encontrando los ojos de cada miembro de su familia. Aprendí que estaba equivocada. La familia real es sobre responsabilidad, sobre honestidad incluso cuando duele, sobre elegir crecer juntos en lugar de simplemente permanecer juntos. Levantó su copa de champán barato por perfectamente adecuado. Así que brindo por las familias que tenemos el coraje de reconstruir, por los amores que resistencia las pruebas, y por los nuevos comienzos que son posibles, cuando elegimos la esperanza sobre el rencor. Mientras todos brindaron, Isabella sintió algo que no había experimentado en más de un año, una sensación completa de estar en casa. No en un lugar, sino con estas personas, en esta vida que habían construido juntos de las ruinas de lo que había sido. La boda terminó temprano, como debía ser. No había necesidad de celebraciones extravagantes, cuando la verdadera celebración era la vida que estaban construyendo día a día. Isabella y Antonio se fueron de la mano, seguidos por los buenos deseos de una familia que había aprendido que el amor real no era la ausencia de conflicto, sino la presencia de compromiso para trabajar a través de ese conflicto juntos. En el caro camino a su modesta luna de miel en la playa, Isabella se recostó contra el hombro de Antonio y reflejó sobre el año que había cambiado todo. Había perdido una familia basada en mentiras y expectativas irreales. Pero había ganado algo mejor, una familia basada en verdad, respeto, y la comprensión de que el amor real requería tanto coraje como ternura. ¿Algún arrepentimiento? Preguntó Antonio suavemente. Isabella consideró la pregunta seriamente. ¿Se arrepentia del dolor que había causado? Sí. Se arrepentia de las relaciones que había donado en busca de justicia. Absolutamente. Se arrepentia de haberse puesto de pie por sí misma. De haber demandado honestidad. De haber elegido finalmente el crecimiento sobre la venganza. No, dio finalmente. Ningún arrepentimiento. Solo gratitud por lo que hemos construido de lo que se rompió. Mientras se dirigían hacia su futuro, Isabella sabía que su historia no era sobre una boda robada, o incluso sobre la venganza que había seguido. Era sobre algo mucho más profundo, sobre el coraje de reconstruir, el poder de elegir el amor sobre el rencor, y la verdad de que, a veces las cosas más hermosas crecen en el suelo que ha sido completamente quemado y renovado. Su familia nunca sería la misma. Pero tal vez, después de todo, eso era algo por lo que estar agradecida. A continuación, tienes dos historias destacadas más justo en tu pantalla. Si esta te gustó, no corres perderte las siguientes. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribir y activar la campanita de notifications para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.